Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning to all of you. Hi guys, hi kids. So I hope you are doing good and great. So it's currently movement control order, and all of us are just at our home. So today I'm going to do, before that, my apologies. I am Muhammad Ashraf bin Asni. I am going to do a lecture on the law of contract today. Inshallah, hopefully I can finish it. So I am going, for the purpose of this lecture, I am going to use this manual. All right, business law. All right, so if you have it with you, it would be very good. At least as I explaining things, then you can also refer to your manual. Okay, so let's take a look at law of contract. Yeah, page 22. All right, and before we go further, I'm going to explain in both dua bahasa, in Malay and also in Bahasa. So I hope that would help you in understanding it, because law terms usually kind of difficult to understand, and also yeah, it's law term. All right, so let's take a look at page 22, law of contract, right? So you always know, and people talk to you about contract and also agreement. So what is actually contract, right? So when we studied law of contract, ta-da! So alhamdulillah, in Malaysia we have the specific act on the law of contract, which is Contract Acts 1950. Okay, 1950. That is the year Contract Act was enacted. So it's a very old act. It's a very old act. So the examples given in this act also is a very old example. The good thing that we have the Contract Act, right? The good things, basically, for example, all the definition will be provided here. So in a way, it is actually easy for you, because you don't have to go to other sources to find what are certain things mean, because it's all here. All right, so especially the definition section is located in section 2 of Contracts Act 1950. All right, so the definition of contract is being provided under section 2H. All right, so section 2H provides that a contract is referred as an agreement enforceable by law. So if the agreement is not enforceable by law, that means that is not a contract. So if an agreement is actually enforceable by law, that means that agreement is a contract. So from these words, right, you can actually understand that, oh, some agreement can become contract, but some are not. All right, so we can conclude or deduce and make a deduction that all contracts are agreement basically, but not all agreements are contract. All right, so I hope you can understand that. All right, so that is the basic things. All right, so when we are talking about the definition just now, right, we're talking about agreement enforceable by law, is or are contract. So why do you think that is, like, why is it so important for it to be enforceable? Why is it so important for an agreement to be enforceable? I mean, we have an agreement, we have a black and white agreement, so why bother? Like, why should we care? And why should I study this law of contract? Because if an agreement
is not enforceable by law, that means you, for example, you are the party signing the contract, you cannot enforce your right in the court of law. Alright? So what happen when you cannot enforce your right? You tak boleh nak you tak boleh nak kuatkuasakan you punya hak-hak dalam kontrak tersebut. Apa yang akan jadi? So sekiranya berlaku breach, if I mean we didn't ask for something bad to happen, right? But if there is a breach of contract, right, pelanggaran kontrak, then you cannot sue the wrong party, the wrongdoer, iaitu pihak yang melakukan the guilty party, pihak yang melakukan pelanggaran kontrak tersebut. You tak boleh nak saman dia because that agreement is not enforceable by law. Alright, so that is why it is important that when we want to make a contract or when we want to sign the contract, we want to ensure that the contract or that agreement is actually enforceable by law. Later we are going to see all right, let's just see what are some of the agreements which is not a contract. For example, agreement made between father and son, for example. So later we're going to see what are the elements to make a valid contract, and if any of these elements has not been fulfilled, then that would make the agreement is not a contract. It's not a valid contract. So in this chapter, law of contract, what you should be able to learn or to know at the end of this lecture, basically, you must know, capital, bold, underline, whatever, all right? You must know what are the elements to constitute a valid contract, and just now I have explained why is it important to make a valid contract. And you should be able to also discuss what are the remedies available should your rights under the contract has been breached, telah dilanggar. Remedy adalah, if you direct translate the remedy adalah like ubat, right? Kalau kita makan ubat, it's the remedy, right? Kalau kita makan medicine. But in law of contract especially, when we are talking about remedy, that means sekiranya you punya hak telah dilanggar dalam kontrak tersebut, apa yang you boleh buat di sisi undang-undang. Alright, so we are going to look at it at the last part of this lecture, inshaAllah. So, alright, so now let's move on to the elements of contracts. So, introduction, there are 8 elements of contract. Of course, if you read different books, some might say have 6, some might say have 8. So, well, worry not. Well, because some writers, maybe they put certain element under the same heading, but some writers maybe put it differently, so that's why sometimes the numbers are different, but the content are actually the same. Okay, so let's take a look at the first element. So the first one adalah proposal or offer. Alright, so what is offer or proposal? So maybe in some books you will read as offer and some would refer it as proposal. It's the same, you don't get confused, you don't get panic. So it's the same, alright? So offer in Malay is tawaran, proposal in Malay also is propose, right? You tawarkan. So it's the same. Alright, so this is the first element of to make a valid contract, so there must be an offer. So like I said, right, just now we have looked at the definition of contract. So now, what is offer actually? So Alhamdulillah, we have the Contracts Act. So we can refer to Section 2A of Contract Act, which provides that a proposal is when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. Alright, so of course this is
a law words, right? And it tends to get complicated and long and so basically when a person signifies to another his willingness, that means when a person said something that he wants to do or not to do something, to do or abstain. Abstains mean not to do something. So bila you buat offer dekat orang macam, oh okay, for example I give you an example. So we have Ali and also Abu. So Ali wants to sell his car to Abu for 5,000 ringgit, second-hand car, Proton Saga, for example, right? So when Ali actually tells Abu that he wants to sell his car for 5,000 ringgit, that means actually he already signifies his willingness to do something. Bila dia cuba offer, dia buat tawaran, maksudnya dia kata, okay, aku willing nak bagi, nak jual kereta ni dengan harga 5,000 kepada kau. So that means itu adalah willingness to do something. Alright? Okay, so that's actually it. Alright, so you don't really have to really memorize the words by word. As long as you get the gist of it, that is good enough. Alright. Okay, so that is the definition of offer. Alright, so let's take a look at section 2C, section 2C of Contract Act. So the word promissor refers to person who makes the proposal. So Ali just now, since he is the one who made the offer or promise to do something, so in law he is being called as promissor, and the other person whom received the offer or proposal, we call them as Peacee. Peacee. So you just change the from OR to EE. Alright, so promissor and Peacee. So if it is an offeror, if you refer to Ali as offeror, then Abu would become an offeree. Alright, so promissor, Peacee. Offeror, offeree. What else? Yeah. Okay. What else? Okay, so before we move to offer, right? So there's another like subtopic where we call it as invitation to treat, or ITT, invitation to treat. So what is ITT actually, and why we need to study about ITT? Why we need to know ITT? So ITT basically is it's not a proposal. It is actually a preliminary communication which passes between the parties at the stage of negotiation. So dia adalah peringkat awal-awal bila pihak-pihak Ali dan Abu contohnya tadi, right? We're going to use this same example maybe until the end of the law of contract, right? So diorang berbincang, oh okay, kalau letak harga ni okay tak, bincang. So itu adalah ITT. Alright, dia belum lagi ada offer. Okay, so okay, kalau kita nak tengok dia punya timeline, kalau supaya you faham, so let's say kita ada sini offer. Alright, so elemen pertama adalah offer, elemen kedua adalah acceptance. So offer, acceptance. Di mana IT? Where is actually IT being located between this offer and also acceptance? Alright, so lepas tu adalah lagi consideration and whatever, panjang lagi but ITT is where? ITT is actually before the offer. Before the offer, nampak tak? Alright, before the offer. So that means ITT is not an element, so you cannot describe ITT as an element to make a valid contract, because without ITT pun a contract is still a valid contract if you fulfill all the 8 elements. Alright, so let's take a look at the examples of ITT. So law already list or establish what are the example of ITT. So for the first one is display of goods in a shop windows.
Alright, later I'm going to explain to you why is it important for us to study ITT, or to know or identify that this is actually ITT and not an offer. Alright, nanti saya akan discuss kenapa pentingnya untuk you tahu bahawa oh, this fakta sebenarnya hanyalah ITT dan bukannya offer, right? Okay, so display of goods in a shop window. Tak kisahlah shop window ke, shop rak ke, alright, asalkan dia hanyalah display of goods. Display of goods tu apa? You paparkan dekat rak ke, dekat tingkap ke luar pintu, sebelum kat cermin pintu kedai ke. Okay, so apa sahaja display of goods, law already categorise ataupun classified these items, these goods ataupun these perbuatan adalah hanyalah sebagai invitation to trade ataupun ITT. So classic example, contoh yang paling klasik adalah you pergi Giant for example, you nampak oh ada Milo promotion. Usually Milo kan sangat mahal, right? So the Milo is actually being priced at RM20. Usually it's actually 30. So you put excitednya, you put in your trolley for example, ataupun your basket, right? So so you saw the price RM20, you take it and then you bring to the counter. So bila dekat counter, when you want to make payment for RM20, the counter, the cashier was like, oh, okay, sorry, this promotion is actually already ended yesterday. We forgot to change the price tag. Kita lupa nak tukar dengan price tag. So, you nak kata, nope, there is already a valid contract. So, kalau you tak nak terima I punya duit, that means this is a breach of contract. You nak sue Giant, for example. Can you do that? The answer is no. Alright, let's take a look from the whole situation. Kita tengok kat mana ada offer dan kat mana ada acceptance dan kat mana ada ITT, if any, kalau ada. So, I said just now, right, semua display of goods, semua pemaparan barangan, goods, display of goods, hanyalah ITT. That means, bila you nampak dekat rak tu, the Milo is actually RM20, bila you ambil itu hanyalah ITT. So, and I mentioned just now, ITT adalah berlaku before offer. So, dia bukan elemen yang pertama. So, bila you ambil, and then you letak dalam bakul you, and then in your basket, and then you take it to the counter. So, when you actually offer to pay RM20 to the counter, alright, you are actually making the offer. You make an offer to buy that Milo for RM20. So, when the cashier decline or refuses to take your RM20 or to accept your RM20 for the Milo, that means there is no acceptance. Right? Nanti kita akan belajar elemen kedua iaitu acceptance. Acceptance is what? Basically, it's in Malay is penerimaan. So of course, bila ada orang buat offer, tawaran, so mesti akan ada orang yang menerima. So kalau tak ada penerimaan, if there is no acceptance, nobody accepted your offer, then there is no valid contract. So you cannot sue Giant or whatever supermarket that you go lah. Alright. So I hope you understand that. So now, from my explanation, I hope you understand why is it important for you to know that certain facts ataupun the situation is actually only an ITT. Because why? Because the effect would be different. Because if that fakta hanyalah ITT, then the next thing yang akan datang selepas ITT adalah offer. But kalau display of goods tadi tu adalah offer, the next thing yang akan datang adalah acceptance. So memandangkan since the display of goods just now is not an offer, that means when you take the goods and bring it to the counter, it's actually only an offer. Alright, the situation would be different. Okay, situasinya akan berbeza sekiranya display of goods tu adalah offer, you ambil barang tu adalah acceptance, then it's already a valid contract. Alright, basically it's already a valid contract because dah ada offer dengan acceptance. Itu kalau situasinya begitulah. But since the law said that display of goods is only an ITT, that means, well, that's too bad. The next that would happen after an ITT adalah what? I mentioned just now. Ulang balik.
offer. Very good. Alright. So ya, itu ya benda-benda question basic yang the question would ask you just to test whether or not your understanding your basic understanding is good or not, right? So I hope you can understand and differentiate IDT and offer. Alright, so besides display of goods, we have advertisement. Advertisement adalah iklan, right? So apa saja iklan, contohnya iklan job advertisement, for example. Oh, you nampak ada job advertisement gaji 3,000, so you pun pergi. So and then bila the company or the panel didn't hire you, and then you nak sue kata, oh, that iklan is actually an offer, I attending the interview is actually acceptance, that means there's a valid contract. You have to hire me and pay me 3,000. No, it doesn't work like that, because the advertisement is only an IDT. When you go there and you went for the interview, that is actually you making an offer for them to employ you, and it is really up to them whether to take you in or not. All right, if they didn't, that means there is no acceptance on their part. And since there is no acceptance, that means there is no valid contract. Very good. You are getting good at that. All right. So besides that, advertisement, and then we have auction. All right. So auction adalah lelongan. All right. If you don't familiar how auction works, right? So we have usually akan ada first. They would advertise first, alright, ada auction that will be held on sekian-sekian tarikh, sekian-sekian masa, bila. Alright, so you went there, you pun pergi sana. So all registered bidders, semua pendaftar, pembida berdaftar akan dapat like satu kad yang bulat tu untuk you know, like macam kayu. So macam kayu, right? Alright, so bila actually dalam case auction, right, bila actually offer berlaku, adakah apabila you saw the iklan, oh ada rumah jual 150,000, so adakah ini offer, dan apabila you angkat you punya bidaan, right? Yes, I nak beli, alright. Adakah itu adalah acceptance because you menerima, so it's already a valid contract there? No. So in an auction, the offer is when you raise your kayu or plug or whatever. Alright. So that is when you are actually making an offer. So when is the acceptance? Where? Kat mana? Bila berlakunya dan di mana acceptance itu berlaku? So acceptance would only happen when the auctioneer, alright, auctioneer adalah orang yang melakukan lelongan tu. So contohnya you, alright, 200,000. So 200,000 satu, 200,000 dua, 200,000 tiga. Tak ada orang bid your price. So once the auctioneer, use the hammer tu, so that is actually an acceptance. Kat situ lah, at that stage, at that point of time only, there is a valid acceptance. So when there is an acceptance only, then it become a contract. Then you can say that, oh, okay, I have a contract with you where the price is actually 200,000 untuk you beli the rumah. So selagi tak ada that final hammer from the auctioneer, then your action of raising a plug or kayu just now is only an offer. Alright, so you have to know the stage so that you know when to sue when things got wrong. Alright, so there is an auction, and lastly adalah tender, right? So sama juga, so tender, if you know, kalau you baca surat khabar, there's a lot of tenders in the newspaper, right? So yeah, tender. So sama juga macam iklan-iklan lain. So that is also an IDT. So you cannot bila you nampak tender kantin contohnya, and then you submit borang, you kata your action of submitting the form ataupun borang-borang tersebut adalah acceptance. So you have to accept me, otherwise I'm going to sue you for breach of contract. No, you're going to embarrass yourself and embarrass me as your lecturer. Please don't do that. Okay, next, let's take a look at, okay, so to whom actually a proposal can be made. So
There are two. So proposal kepada siapa dia boleh dibuat? Satu, it can be made to a specific person. So that means macam tadi, Ali dengan Abu. So Ali offer untuk jual dia punya kereta Proton Saga second hand kepada Abu. So hanya Abu sahaja yang boleh accept because dia memang kata dekat Abu. But, okay, offer juga boleh dibuat kepada public at large, right? General public at large. Okay, so contohnya adalah apabila you buat offer melalui advertisement atau iklan. Alright, so you must be wondering right now, sir, just now you said that all the advertisement is actually an IDT, so how come this becomes an offer? Alright, so this is a special case for advertisement. So yes, generally most of the advertisement is actually only an IDT, but certain advertisement, if you fulfill some criteria, then it can become an offer. So from ITP, it can become an offer. So, for example, the famous one, the classic example is from the case, when we studied law, right? And when you want to attempt to answer law questions, it's really just not enough for you to give your opinion or your argument without any authority. So when I said about authority, right? Authority adalah hujahan. You punya authority lah, apa sumber you untuk menyokong you punya hujahan tersebut. So in law, authorities boleh jadi daripada decided cases, kes-kes yang telah diputuskan oleh terdahulu, oleh hakim-hakim terdahulu, mahkamah-mahkamah terdahulu, ataupun daripada section. So, section daripada contract. So, that's how you argue. You tak boleh simply kata, oh, this is not a contract because there's no offer, ataupun this is only an IDT. Why? Because I think so? I know. No, you cannot do that. Alright? Your opinion really doesn't have any weightage, I would say. So, law paper, I mean, no matter how good your argument is, if you don't support it, you don't back it up with authorities, be it from case law or section, provision of law, peruntukan undang-undang, tak kisah daripada Contracts Act ataupun akta-akta lain. So, and then no, you can lose a lot of marks kat situ. And in law, people don't really listen to you when you don't have a supporting authority. Okay, so for example, we are going to look at the example of where an offer has been made to public at large. So the classic example is Kalal and Carbolic Smoke Ball. So what happened dalam case ni adalah, so Carbolic Smoke Ball, this is a company where they made an advertisement. They actually sells and like some sort of medicine where they said would cure influenza. All right, and they said whoever consumed this medicine and still contracted with influenza, they offered to pay £1,000. £1,000. So of course, there's this one, Mrs. Carlyle. So she buy the product, of course, and then use it, and then still suffer from influenza. So of course now she wants to claim the £1,000. All right, but the things, when this thing go to court, of course the company trying to avoid paying. Of course the company akan buat apa je cara untuk tak nak bayar the £1,000, right? So dia kata, this is only an advertisement, so this is only an ITT. It's not an offer. So bila Mrs. Carlyle beli dan guna produk tu, that is not an acceptance. Itu adalah offer sahaja. But the court did not agree with the argument forwarded or put forward by the company, Public Smoke Ball. So court kata, nope, that advertisement together with an offer untuk membayar £1,000 kepada sesiapa yang masih sakit setelah menggunakan produk tersebut, itu telah menyebabkan
advertisement tadi menjadi offer. So kalau dia just advertisement je, mungkin dia akan jadi ITT sahaja. Tetapi bila the company already letakkan reward untuk bayar 1,000 and has actually asingkan, when this thing go to court, fakta-fakta yang diberikan kepada mahkamah, bukti-bukti, the evidence, keterangan-keterangan yang dibuktikan, this company actually has allocated some fund untuk dibayar kepada siapa yang tak sembuh apabila menggunakan produk ini. So all these facts, semua fakta ini apabila digabungkan, right, dia telah menukarkan advertisement yang pada asalnya tadi it's only an ITT to become an offer. So you punya the seriousness, you punya keseriusan dalam advertise benda tersebut telah menyebabkan advertisement yang originally adalah ITT menjadi offer. Dan apabila Mrs. Carlyle bought the product and used them and still contracted with influencer, so there is an acceptance on her part, and as such, there is a valid contract. So the court decided that the company must pay the £1,000 to Mrs. Carlyle. Okay, so itu adalah like, ni baru satu pengecualian, kita panggil dia sebagai exceptions, because tadi kita dah tengok, so most of the advertisements is an ITT, but ni kita boleh panggil sebagai the exception atau pengecualian. Alright, so you don't get surprised because in law, alright, so you must be hearing me right now. In law, you akan nampak lagi lepas ni ada banyak lagi yang mana akan ada general rule, kita panggil sebagai general rule, iaitu terpakai untuk semua benda, tetapi nanti akan ada exceptions, pengecualian yang menyebabkan general rule tadi tak terpakai untuk situasi-situasi seperti berikut. So biasalah law kan, dia tak well, to me the rationale behind it adalah supaya we don't want the law to become too rigid, terlampau tetap macam okay, semua benda akan pakai satu rule je. Sebab itulah we have as times goes by, we have developed, the courts have developed some exception atau pengecualian. So at least kalau benda lain yang berlaku sikit macam okay, dia tak terpakai yang kat general rule tadi, so dia terkecuali. So that is basically to help the law to grow lah, because we are human, we are not robots, right? Kita ni manusia, kita hidup bermasyarakat, so situasi kita adalah lebih kompleks daripada just A dan B. Dia ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Alright, so it's not enough untuk kita selesaikan semua masalah A sampai Z tu dengan ada satu general rule yang terpakai dekat semua. Sebab itulah in law, dia always ada general rule yang terpakai dekat semua. Ini dia ada exception sendiri, atau pengecualian. So tak semua benda akan ada exceptions, don't worry. But nanti kalau ada, I will mention it to you. Okay. Alright. So next thing, okay, last subtopic untuk offer adalah communication of the offer, the proposal. So offer must be communicated. Alright. Section 3, Section 3 provides that it must be communicated to the other party. So kalau you tak cakap, right, Ali dengan Abu tadi, Ali pun duduk diam macam, so macam mana Abu nak tahu yang Ali nak jual kereta dia dengan harga 5,000, right? So that's why it must be communicated. So bila saya, when I said communicated, right, so what did I mean? Alright, so the next question you perlu tanya lah, communication tu apa, right? So let's move on to, kalau tadi kita tengok at section 3, let's take a look at section 4 subsection 1. So section 4 subsection 1 provides that the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge, okay, highlight, bold, capital, italic, knowledge of the person to whom it is made. So now we are going to look bila masanya offer ni complete ataupun selesai ataupun lengkap. So section 4 subsection 1 of Contracts Act cakap
the communication of this proposal, Ali tadi, the punya communication of the proposal kepada Abu lengkap atau complete when it comes to the knowledge of Abu. So knowledge kat sini adalah bila Abu tahu. So you have to remember itu adalah knowledge. Kalau Abu tak tahu, then adakah complete communication tadi? Communication of proposal tadi? Tidak, the answer is no. Dan kalau communication itu tak complete, adakah proposal itu satu proposal yang sah? Tidak. No, no. Proposal itu bukan satu proposal yang sah kalau alright, so kalau Abu tak tahu tentang communication dibuat oleh Ali tadi, dan the offer made by Ali is not a valid offer. Itu bukan suatu offer yang sah. Okay, kenapa pentingnya untuk kita tahu? Why should I know bila this thing complete, right? Dia dapat offer dah lah kan? No, the reason why we need to know bila actually offer to complete adalah because in order, okay, second element kita akan belajar after this adalah acceptance atau penerimaan. So second element ataupun acceptance ni hanya boleh berlaku when the offer has actually been completed. So kalau Ali punya offer tak complete pun lagi, tiba-tiba ada acceptance, that acceptance is not a valid acceptance. Alright? Sebab itulah now you know it is important untuk you tengok betul-betul the timeline, ada offer, okay, dah complete ke belum, baru acceptance boleh jadi. Selagi offer ni tak complete lagi, then acceptance tak boleh wujud. Kalau Ali baru cakap kan, Abu, aku nak jual, aku setuju, Abu kata. Well, cannot. That acceptance is not a valid acceptance because Abu tak pun lagi Ali tak pun lagi bagi tahu apa yang actually nak jual. Kau nak setuju apa? I mean, dia tak bagi tahu apa lagi apa yang nak jual, berapa harga, you know. So yeah, so that's why it is important for you to know when actually the communication of this proposal from Ali to Abu tadi complete. That's why. Okay. So okay, if you see ada banyak case law lah actually. I will not be able to finish discussing all the case laws because there are lots, but just because I don't discuss it in this video doesn't mean that it is not important and you don't have to read it. You have to read it on your own. You kena baca sendiri because as I mentioned just now, law papers, when you want to score it, this authorities, for example, case law, you must put it in your answer. So yeah, what I am explaining to you is actually the gist, the content of the law, but this supporting authorities ataupun how to back up your answer ni is your job. You kena baca. Alright, you kena baca sendiri because law akan ada banyak sangat case. If I want to read together with you and explain each one of you, okay lah, just now I do untuk case Kalat and Kablik Smoke Ball tu because dia special sikit, so I takut you tak faham. But we have a lot more to go, so kalau I nak discuss the case law dengan you, we are not going to finish. Alright, I'm so sorry. Okay. Alright, so Alhamdulillah we finished the first element, which is offer. Alright, next we are going to look at acceptance. Okay, so acceptance adalah, like I said, when somebody make an offer, so there must be somebody, alright. Kalau tadi ada Ali dengan Abu, so Abu must accept it. So kena ada orang yang menerima offer ini. Kalau tak ada orang terima, then yeah, there's no valid contract. Alright, as simple as that. So if offer tadi, it has been defined in section 2A sebagai when a person signifies his willingness to do or abstain from doing something. So definition section for acceptance has been provided under section 2B of Contracts Act. So when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. So dalam bahasa mudah adalah apabila orang yang telah dibuat offer tadi mengatakan bahawa melakukan sesuatu yang menunjukkan bahawa yes, dia
bersetuju untuk melakukan perkara tersebut. So, contohnya kalau tadi Ali offer nak jual kereta dia dengan harga RM5,000 kepada Abu macam mana nak accept? So dia boleh cakap, ya, saya bersetuju untuk beli kereta you dengan harga RM5,000. So tu contoh acceptance, iaitu dia signifies his assent. Dia macam bersetuju, dia mengatakan. So bila kita bercakap tentang signifies his assent ni, that means dia kenalah cakap sesuatu. Nanti kita akan tengok bahawa kalau you duduk diam je, tu bukan signify his assent. So that means takkan ada suatu acceptance yang sah. Okay? Aku ni tak boleh duduk diam dah kan, dah bosan duduk lama-lama kan. Alright. Okay, so and kita juga dah tengok the law recognize the person who accepted the offer sebagai promisee ataupun offeree. Right? Okay. So let's take a look at some rules of acceptance. In order to be a valid acceptance, so there are certain rules that you have to comply with. So the first one adalah acceptance must be absolute and unqualified. Absolute and unqualified means kalau Ali offer nak jual kereta dengan harga RM5,000 kepada Abu mesti cakap ya, setuju. Dia tak boleh cakap ya, tapi apa tu syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Tak boleh because bila you letak syarat dan dia dah tak jadi absolute dan tak jadi unqualified dah. Unqualified ni means tanpa syarat. So bila you letak syarat-syarat tu, that's it lah. Tu bukan acceptance yang sah. That is not a valid acceptance. So you have to remember that. So adakah sereka rule ini? Tidak. It has been provided under Section 7 of Contracts. So Section 7 actually provides bahawa acceptance must be absolute and unqualified. Alright, so apa jadi kalau tadi tiba-tiba Abu macam letak syarat ataupun macam ataupun Abu cakap RM5,000, RM4,500 tak boleh? You know, kan perangai, you know, orang Melayu especially kan. Semua nak murah, right? So apa jadi sekiranya ada berlakunya macam tu, tiba-tiba ada berlaku pengurangan harga yang dibuat oleh Abu, for example. So that action, Abu's punya action tu, that would amount to counter offer ataupun counter proposal. So counter offer ni apa pula? Tadi kita ada offer, elemen kedua adalah acceptance. Kenapa tiba-tiba ada counter offer? Mana pula datang ni? Hash. Alright, so counter offer macam ni lah apabila berlaku modification of the original offer. Apabila berlaku perubahan kepada original offer yang tadi dibuat oleh Ali tadi, so itu kita panggil dia sebagai counter offer. Dan apa kesan counter offer in Malay adalah tawaran balas. So kalau tadi dia jual RM5,000, so Abu pula tawarkan, okey lah RM4,500 lah. Okay, so tu nak ada suara nama dia counter offer, itu tawaran balas. Dan apa kesan? Kenapa you kena tahu? Why you need to know that this statement, certain statement kalau you baca soalan exam for example, why you need to know, oh, this statement is actually hanyalah counter offer dan bukannya acceptance? Because why? Because the effect would be different. Because if your statement, contohnya statement dalam soalan exam tu adalah acceptance, that means there is a valid contract. But if Abu punya statement tadi for example, is only a counter offer, then that is not an acceptance. That means there is no valid contract. You nampak tak, dia punya kesan berbeza. Because if there is a valid contract, you can sue sekiranya berlaku breach. Tapi kalau tu bukan valid contract, that means you cannot sue the other party for breach of contract. Right? As simple as that. So, kesan counter offer, apa yang berlaku sekiranya wujudnya counter offer? So, the original offer yang dibuat oleh Ali tadi ni, it will be destroyed. Dia akan terhapus. Dia macam original, dia dah tak ada. So, sekarang siapa yang buat offer? Abu adalah orang yang buat offer, iaitu dengan harga RM4,500. Dan now siapa pula yang kena accept? Kalau tadi Abu punya turn untuk accept, tapi since dia dah tawarkan harga lebih rendah iaitu RM4,500, now it is Ali's turn to accept. So now Abu pula jadi offeror, Ali pula jadi offeree kalau dia nak accept. So boleh tak Ali tak nak accept? Yes, boleh. Suka dia lah, right? Because itu hak dia, barang dia nak jual. Kalau dia tak nak accept, kalau dia tak nak accept, boleh tak Abu saman Ali for breach of contract? No, because
Bila dia jadi counter offer, that means dia just offer balik semula. So kalau tak ada acceptance on the parts of Ali, that means there is no valid contract. Alright, so I hope you understand the effect of counter offer, right? Because tu adalah soalan yang famous juga being asked in the final exam. Okay, so you have the famous case of height and range. Please read it because it's a classic example of counter offer. Alright, and secondly, acceptance must be made within reasonable time. So what is actually reasonable time? Law tak pernah define. Kalau tadi kita dah tengok definition section 2, right? Section 2A definition of proposal, section 2B definition of acceptance, but reasonable time tak ada define dalam mana-mana provision. And memang we purposely don't define it because why? Reasonable time adalah in Malay adalah masa yang munasabah. We cannot letakkan satu masa yang munasabah untuk semua keadaan. We cannot. Because you know, as I said just now, kita punya situation is much more complete. If we try to put things at certain PM macam tu, contohnya macam, oh, reasonable time adalah 3 hari. Alright? Ataupun reasonable time adalah seminggu. Seminggu tu adalah reasonable lah sebab 7 hari. So, it would be difficult in the sense that, okay, for example, bukan semua kontrak adalah benda yang sama. Contohnya, mungkin kalau kontrak itu adalah kontrak-kontrak pembekalan bahan-bahan mentah, contohnya sayur, susu dan sebagainya. This kita panggil dia sebagai perishable goods, iaitu barang-barang yang mudah rosak. Kalau you nak tunggu 7 hari baru you nak dengar respon daripada parti, sayur pun dah layu, susu pun dah basi, keju pun dah berkulat. Alright, so that's why kita tak letak reasonable time tu. Oh, reasonable time kena 3 hari, reasonable time kena 1 bulan, reasonable time. So we never. Alright, so macam mana kau nak tahu dia reasonable ke tak? Well, it will be based on the case to case basis. So courts, when this thing go to court, kau akan tengok semua fakta-fakta kes dan kau akan decide bahawa, oh okay, berdasarkan semua fakta dan keadaan yang ada dalam kes ni, reasonable time should be what? How many days? Alright, so to me, that would be more fair lah, lebih adil kepada parties of the contract, kepada pihak-pihak dalam kontrak tersebut. Okay, so itu kalau in the situation yang mana Ali, contohnya tadi Ali, dia tak bagi tempoh masa bila Abu boleh accept. What if kalau Ali dah cakap, oh okay, aku nak jual kereta aku dengan harga RM5,000 dan kalau kau nak terima, kau kena accept sebelum pukul 5 petang. Alright, so kali ni berbeza sikit because Ali already stipulated the time of acceptance, when it should be made. Alright, so if Abu failed to comply with the 5 PM curfew, deadline kat situ, then that's it. Offer tu akan lapse ataupun terbatal because of lapse of time. So, boleh tak Abu nak accept pukul 5:01? Cannot. Kalau Abu accept juga, apa jadi? Adakah itu adalah satu acceptance yang sah? No, Ali can refuse. Boleh tak kalau Ali refuse tu Abu nak sue for breach of contract? No, because in the first place, the acceptance being made after the time period provided by Ali is not a valid acceptance, because you sendiri yang dah tak comply dengan syarat yang telah diletakkan oleh offeror tadi, iaitu Ali, then you cannot claim there is a valid contract. So nanti you akan tanya, sir, boleh ke dia letak syarat macam tu? Yes, boleh. So it's really up to the offeror, ataupun in this case adalah Ali, it's really up to him. Alright, nak letak syarat masa ke ataupun itu semua within his right. Nanti kita akan tengok apa lagi syarat yang dia boleh letak. Alright, yang ketiga adalah rule of acceptance adalah it must be communicated. Just now I cakap, right? So you tak boleh duduk diam. Tak boleh. Kalau you setuju, Abu contohnya kalau dia setuju nak beli kereta, dia kena, because I get akta tadi, section 2, section 2, paragraph B kata apa? Signifies his accent. So, signifies his accent is actually, dia punya connotation, it brings the connotation of where there is a positive act, iaitu ada suatu perbuatan positif yang kita boleh nampak, yang kita boleh dengar, yang kita boleh lihat. For example, you angguk, ataupun you cakap ya, ataupun you tulis. Alright, so to signify. So kalau you just duduk diam je, adakah
itu satu acceptance yang sah? Tidak, ya. I mean, I know in Malay kalau kita diam nak kahwin tu tanda setuju, but not in contract, alright? So in contract kalau you diam tu bukan tanda setuju, okay? So yeah, jangan confuse that one, but kalau untuk kahwin, I believe it's still valid lah untuk you diam dan tanda setuju. Okay. So kita ada please read also case Feldhaus and Bindley untuk case silence does not constitute an acceptance, so tu pun soalan-soalan famous juga. Alright, next adalah manner and mode of communication. Okay, so tadi tu last one, ada 3 rule of acceptance. Alright, kita akan tengok manner and mode of communication of acceptance. So, macam mana cara acceptance ni dibuat ataupun di-communicate? Macam mana Abu nak communicate dia punya acceptance kepada Ali? So, of course, kita tengok situation yang mana kalau Ali tak ada prescribe any modes of communication. Ali tak letak apa-apa syarat dan Abu boleh je guna syarat-syarat yang biasa untuk dia tahu. Contohnya, cakap verbally, orally. So cakap yes saya setuju, ataupun tulis, ataupun hantar WhatsApp, ataupun whatever. So since tak ada apa-apa syarat yang diletakkan oleh Ali sebagai offeror, then Abu boleh je menggunakan apa-apa cara yang munasabah. The keywords adalah munasabah. Kau jangan tulis kat pokok pula, lepas tu kau kata tu adalah munasabah. Tidak. So dia kena munasabah untuk Ali tahu yang you dah accept the offer just now. So but kalau Ali dah letak syarat, ni berbeza. Macam tadi dia letak syarat kena accept by 5 PM. What if kau dia letak juga syarat, okay, this acceptance, if you want to do it, you must write it on a piece of A4 paper, font Times New Roman, size 12, and printed with blue color, alright, blue ink color, alright. So you kena comply dengan that requirement. Kalau you tak comply dengan syarat itu, then your acceptance is not a valid acceptance. But kalau Ali tak specify macam mana cara you nak accept, then you boleh guna apa saja cara as long as it is reasonable. Keyword dia adalah reasonable ataupun munasabah. Okay. So last subtopic, okay. Because tadi kita dah tengok macam mana when is actually the communication of proposal completed, right? Sama juga kita akan tengok bila acceptance completed, and rule dia masih lagi sama. Kenapa pentingnya untuk kita tahu bila complete ni acceptance ni? Okay, kalau tadi if just now the importance ataupun the reason why we need to know when offer is actually complete, communication of offer is actually completed, supaya boleh berlakunya acceptance, alright. So kenapa kita kena tahu bila acceptance complete adalah dia macam ni. If the acceptance belum lagi complete, then contohnya, okay, Abu akan buat acceptance, right? Kita ada Ali yang buat offer. So kenapa penting kita tahu bila Abu punya acceptance ni complete, supaya selagi Abu punya acceptance tak complete, dan Ali, apa yang Ali boleh buat sebagai orang yang membuat offer ataupun offeror, Ali can always revoke dia punya dia punya offer tadi. Sebab itulah pentingnya. I bukan saja nak menyusahkan you, suruh you tahu bila tempoh masa untuk you tengok tempoh masa dan determine actually dah complete ke belum acceptance ni. Bukan, I'm not purposely trying to make your life difficult. It's because dia akan memberi kesan, dia akan memberi kesan kepada Ali sendiri dan juga Abu. So bagi pihak Ali, selagi tak complete acceptance yang dibuat oleh Abu, selagi itulah dia ada peluang untuk tiba-tiba macam alamak, tak jadilah jual kereta ni, sayang. So dia boleh batalkan offer tadi. But once the acceptance has been completed, that's it lah. Ali tak boleh revoke dia punya. Revoke tu apa? Revoke tu adalah batalkan, batalkan offer dia. So Ali tak boleh revoke. Apa jadi kalau Ali still revoke despite acceptance yang dibuat oleh Abu ni telah pun complete ataupun selesai? Then there will be breach of contract. Abu can sue Ali for breach of contract.
we don't want to happen, right? So that's why bila you buat sesuatu, later maybe you dah ada business, very big business, dah berjaya kaya raya, right? So you must be careful untuk, you know, untuk you batalkan sesuatu, you must be careful. Tengok dulu semua peruntukan undang-undang yang ada. Oh, boleh lagi tak I batalkan ni? Kalau I batalkan, ada kesan tak kat I? Because you know, kalau you batalkan macam tu, you open yourself for a lawsuit. You boleh disaman. Tak apa pasal kau kena bayar ganti rugi berjuta-juta, for example. So, ya, buat apa kita nak bazir duit, betul tak? So, yes. Okay. Alright. So, kita akan tengok bila communication of acceptance is complete. So, sama juga, it is being provided under section. Oh, tak ada. Tak ada. Okay, so the general rule, alright, the general rule sama macam tadi untuk offer. So offer bila complete when it comes to the knowledge of the offeree. So sama juga untuk acceptance when it is brought to the notice or comes to the knowledge of the offeror. So once Ali sebagai orang yang buat offer tu tahu adanya acceptance daripada Abu, for example, then it's complete. So dia punya keyword masih lagi sama, iaitu knowledge atau pengetahuan. So kalau tiba-tiba time Abu cakap dia punya acceptance, aku setuju, tiba-tiba time tu ada kapal terbang pula lalu ke atas ataupun bunyi kereta api, right, train ke, Ali tak dengar. Alright, adakah itu acceptance yang sah? Tidak, ya. Because why? Keyword dia tadi apa? Knowledge, pengetahuan. So kalau Ali tak ada pengetahuan tentang Abu punya acceptance disebabkan bunyi bising ke dan sebagainya, then that is not a valid acceptance. Acceptance tu masih lagi belum menjadi acceptance yang sah because dia belum complete, dia belum selesai lagi. Alright, so apa lagi contoh? So that is the general rule. So bila I cakap ni adalah general rule, that means you have to be careful. Akan ada exception selepas ini. You're going to hit me for this. I know. So apa lagi mode ataupun situasi-situasi yang mana akan terpakai general rule ni, iaitu contohnya instantaneous communication, iaitu communication yang laju. Contohnya macam telefon, telex. So ini semua digovern oleh the general rule. Alright. So kita akan tengok the exception. So exception ini, kalau nama dia exception, that means dia tak akan memakai general tadi. General kata apa? Acceptance complete apabila, contoh Abu, acceptance of Abu ni complete apabila Ali tahu. So selagi Ali tak tahu, apa jadi? Dia tak complete. So selagi tak complete, boleh tak Ali revoke dia punya offer? Boleh. Tetapi kita akan tengok the exception. So exception ni kita panggil dia sebagai postal rule, iaitu dia hanya terpakai untuk situasi yang mana acceptance dibuat menggunakan posting, iaitu post surat. Alright. So you pun must be wondering macam benda lah nak cerita pasal post, mana ada orang guna surat lagi, right? But you have to bear with me, as I mentioned, Contracts Act 1950, itu sebelum kita merdeka. So dia satu akta yang sangat lama. So that's why dia punya example pun example dia pun masih lagi lama. So maybe ada lagi some part of the world yang masih lagi guna posting, right? I mean kita beli barang-barang Shopee, Lazada, semua guna posting, right? So yeah, that's why we have to know lah at least. Okay, so apa yang special dengan postal rule adalah, so kalau tadi general rule kata acceptance completed as soon as it comes to the knowledge of the, when it comes to the knowledge of the offeror, but untuk untuk postal rule, macam mana you buat acceptance menggunakan postal rule? You tulis surat contohnya, and then you masukkan dekat post office. Alright, so this is what section 4 subsection 2 cakap tentang postal rule. The communication of acceptance is complete as against the proposer, iaitu terhadap Ali, dia akan complete apabila when it is put in the course of transmission to him. So apa maksud
in the course of transmission, iaitu apabila Abu letak je surat tu dalam acceptance tu dalam box untuk post laju ambil ataupun post biasa ambil, that's it. Itu adalah transmission punya proses lah, iaitu course of transmission. So okay, sekarang I ask you, bila Abu letak acceptance tu dalam peti surat, adakah Ali dah tahu yang acceptance telah pun dibuat oleh Abu? No, right? Because selagi surat tu tak sampai dekat Ali, selagi tu Ali takkan ada knowledge. So kalau general rule kata apa tadi? Ingat tak? Right, so general rule kata selagi Ali tak ada knowledge, when it does not comes to the knowledge of Ali, so selagi itulah acceptance tak complete, right? But ni special untuk poster rule. Poster rule kata, dia kata apa tadi? It is complete against Ali, iaitu proposer. Proposer tu lah offeror lah, orang yang buat offer. So dia dah complete once surat tu diletakkan dalam post box. So it doesn't now, the general rule on knowledge dah tak terpakai. That's why nama dia exception. So then you akan cakap, oh, dah complete dah terhadap Ali. Ya, dah complete dah. Tapi dia tak tahu. Yep, exactly. Dia tak tahu pun. So it doesn't matter because the rationale behind it, adalah because since offeror, iaitu orang yang buat offer sendiri, mengambil risiko untuk menerima acceptance by way of posting, that means they should be put the risk of surat tu hilang in transmission. What happen kalau surat tu hilang ataupun delay sebulan? Adakah dia masih mengikat Ali tadi sebagai offeror ataupun proposer? Yes, the answer is yes. Dia masih akan mengikat. So that's why lah, untuk melindungi diri you don't take the risk, because otherwise you have to bear the risk because you sendiri yang accepts penerimaan secara post. Kalau you tak nak dikenakan implikasi undang-undang begitu, then you don't use that modes ataupun method of communication of acceptance. Alright? Okay. So, tapi macam saya cakap tadi, itu adalah complete terhadap Ali, right? So, apa maksud bila complete terhadap Ali? That's it. Boleh tak Ali tiba-tiba nak jual kereta tu kat orang lain apabila acceptance tadi telah pun complete, apabila surat dimasukkan? Tak boleh. Kalau dia still jual juga barang tu kat orang lain, kereta tu kat orang lain contohnya, dia boleh disaman for breach of contract. Alright, so kalau tadi ayat ni kata complete as against the proposer, dan kita tengok ayat kedua iaitu, okay, tadi dia mengikat, complete tu I panggil mengikat lah, because dia akan binds Ali, iaitu Ali dah tak boleh jual dekat orang lain dah, ataupun tak boleh batalkan offer tu. But what about Abu tadi? Bila dia akan binds Abu? Adakah bila Abu letak tu pun dia dah binds Abu? No. So special sikit poster rule adalah it will only binds Abu. Now dia pakai the general rule balik when it comes to the knowledge of the proposer. So acceptance yang dibuat oleh Abu hanya akan mengikat Abu sendiri apabila dia comes to the knowledge of the proposer. Bila surat sampai to the knowledge of the proposer ataupun Ali tadi, apabila surat tu sampai dan Ali actually baca. Alright? So, sepanjang surat tu tak sampai, contohnya ada delay dan sebagainya, since dia tak bind, since acceptance ini tidak mengikat atau binds Abu lagi, apa yang Abu boleh buat? Kalau tiba-tiba Abu macam, alamak, tak cukup duit lah nak pakai, tak cukup rasanya nak bayar RM5,000 untuk beli kereta daripada Ali ni. So, Abu ada peluang untuk membatalkan ataupun revoke the acceptance made earlier. So, apa cara yang dia boleh buat? So, contohnya kalau tadi dia post by normal post, maybe ambil masa 5 hari contohnya. So, the next day tiba-tiba macam tak cukup duit, nak pakai duit. So, maybe dia boleh terus post guna post laju dia punya revocation. So, I tak jadi. Tak kisahlah, tulislah ayat apa pun untuk revoke, untuk menyatakan bahawa you nak revoke you punya acceptance. So, dia akan menjadi revocation yang sah. So, untuk menjadi revocation yang sah, selagi tak sampai to the knowledge of Ali, selagi itulah you boleh revoke. So, rule dia kata apa? At the time or before, before ataupun at the time of the surat tu sampai. So, kalau you nak revoke, you kena, contohnya ada surat pertama acceptance dengan surat kedua adalah revocation. Kalau dia sampai serentak,
then the revocation adalah sah. Kalau dia sampai sebelum acceptance sampai pun dia sah. Tapi kalau dia sampai selepas revocation, selepas acceptance sampai, dan surat revocation tu tidak sah, is not a valid revocation. Okay, so I hope you understand. Alright. Apa lagi yang penting, dan you have to read case Adams and Linsell and Ignatius and Bell. Tu adalah case famous on surat lah. Alright. Alright, so apa cara macam mana you nak exclude yourself daripada this liability macam ni, right? Because mana aku nak tahu kau dah post, takkanlah you nak kena tunggu sebulan surat tak sampai-sampai. Mesti you nak jual kat orang lain pula, betul tak? You nak jual kat mudah dan sebagainya. So apa cara you boleh buat adalah, kalau you tak nak, that's why usually kalau you tengok peraduan-peraduan, you contest online atau surat khabar, so dia akan always letak satu macam term kat situ. Dia kata apa? Postage is not considered as acceptance. So dia akan cakap dalam bahasa Melayu ataupun bukti pengepusan bukanlah bukti penerimaan. You rasa kenapa dia letak ayat macam tu? Itu bukan saya saja, because dia nak exclude diri dia daripada postal rule ni terpakai terhadap dia. So bila you dah letak such exclusion, you dah letak pengecualian macam tu, that means you dah protect yourself lah sebagai orang yang buat offer. You dah protect yourself daripada postal rule terpakai terhadap you. Alright. So bila postal rule tak terpakai terhadap you, apa rule yang akan terpakai terhadap you? The general rule yang tadi, iaitu acceptance hanya complete when it comes to the knowledge of the offerer ataupun you sebagai orang yang buat offer. Okay. Alright, dan last kali adalah kita akan tengok on revocation. Alright, so sama kita akan tengok revocation of proposal, and then kita akan tengok kepada revocation of acceptance. Alright, so revocation boleh dibuat, revocation of proposal boleh berlaku dalam 4 keadaan. Satu, communication of notice of revocation. Of course lah, macam saya cakap tadi, you communicate, WhatsApp, message, call, bagi tahu, tulis surat dan sebagainya. So you bagi tahu lah you tak dah tak nak, you tak jadi nak buat offer ni, tarik balik. Tapi macam saya cakap, syarat dia adalah you can only revoke if the communication of offer has not been completed. Once it has been completed and then telah berlaku acceptance, that's it, you tak boleh revoke. Tapi kalau belum lagi ada acceptance yang sah, dan selagi itulah you boleh accept. Alright, so okay, dengan semula ayat, you can only revoke sebelum berlakunya acceptance, before the acceptance completed. Once the acceptance has been completed terhadap you, that's it, you sebagai orang yang buat offer tak boleh nak revoke dia lagi. And yang kedua adalah lapse of time. So macam tadilah, macam saya cakap tadi, contoh Ali bagi sampai 5 petang and you tak accept dalam 5 petang, so that's it, you tak, the offer akan lapse. Alright, mesin pula. Okay, yang ketiga adalah failure to accept, failure of the acceptor to fulfill the condition. So kalau contohnya kalau Ali tadi letak syarat-syarat macam kena print dalam kertas A4, size stamp moments, kalau you tak comply dengan tu pun dia akan menyebabkan offer tu terbatal. Dan yang terakhir adalah kematian, death of ataupun mental disorder of the proposal. So kalau mati orang yang buat offer ataupun tiba-tiba orang yang buat offer jadi gila, so itu juga akan menyebabkan offer tadi terbatal. Okay, so itu adalah secara pintas lalu. Alright, next kita akan tengok revocation of acceptance pula. Okay, so revocation of acceptance pula, so dia sama juga, section 5, section 2 cakap apa? An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor. Alright, so macam saya cakap tadi, you nak revoke, you boleh revoke pada bila-bila masa selagi dia acceptance sebut tidak mengikat you. So contohnya tadi macam Abu kan, dia post surat acceptance, right? So selagi surat tu tak mengikat Abu, bila dia mengikat Abu kalau by posting, iaitu apabila comes to the knowledge of the offeror, right? So selagi tak sampai, ataupun so dia boleh post macam saya cakap tadi, sama ada dia post, call menggunakan cara yang lebih laju daripada surat tu. So but once
it's already binds. Once dia mengikat, once acceptance tu mengikat Abu tadi, then Abu dah tak boleh revoke dia punya acceptance. Alright, so you boleh baca illustration kepada section 5. Illustration ni macam contoh lah, because you know, for the purpose of untuk use supaya reader, pembaca faham macam mana section ni terlibat. Contracts act in the sense that dia telah memudahkan you dengan meletakkan illustration atau contoh situasi macam mana akta ataupun peruntukan tersebut terpakai dalam keadaan sebenar. Alright, so itu adalah dua elemen, elemen kedua. Okay. Alright, mari kita sambung elemen ketiga, iaitu consideration. So kita ada, okay, kita recap balik. So the first one adalah offer, second one adalah acceptance, dan ketiga adalah consideration. So consideration ni apa? So consideration ni dalam masa mudahnya adalah, okay, of course kalau nak tengok the definition is being provided under section 2 paragraph D. So consideration is the price of which one party to buy the promise or act of the other. So contohnya, literally it means something that is given in return for something else. So ya, apa yang you bagi untuk offer tadi. So contohnya kalau Ali, right, Ali offer untuk jual kereta dia dengan harga RM5,000. So consideration yang Abu akan bagi adalah RM5,000, right? So it's literally something for the offer tadi. So kalau tak ada consideration, you nak free je, boleh ke tak? Then that is not a consideration. And general rule, bila cakap general rule, that means akan ada exception later, right? So please forgive me. Bukan purpose I nak menyusahkan you. Alright, so general rule is being provided in section 26. Agreement made without consideration is void. So kalau agreement tersebut tak ada consideration, dia akan menyebabkan agreement tersebut menjadi terbatal ataupun tidak sah. Void adalah tidak sah. Void, terbatal. Okay. So before we are going to move and take a look at the exception of this general rule, kita tengok dulu apa jenis-jenis consideration yang ada. So types of consideration ada 3 jenis. Right, so yang pertama adalah executory consideration. So bahasa mudahnya adalah promise for a promise, ataupun an exchange of promises to perform acts in the future. Macam tadi lah. Classic example ni adalah Ali dengan Abu. Ali janji nak jual kereta dia, Saga, dengan harga RM5,000, dan Abu janji untuk bayar RM5,000 tu untuk dapatkan kereta. So promise lah, janji dengan janji. Itu adalah executory consideration. You can take a look at the case law. Kat situ ada Wong Hon Leong David. Alright, next yang kedua adalah executed consideration. Now dia dah jadi past tense. So bahasa mudahnya adalah promise for an act, iaitu promisee does an act in return for the promisor's promise. Okay, untuk example yang paling mudah adalah apabila A offers RM50 reward for the return of her lost handbag. So A ni buat tawaran, I punya handbag hilang, so I akan buat iklan ataupun tawarkan Facebook dan sebagainya, kata I akan bagi RM50 untuk siapa yang pulangkan I punya handbag tadi. So B pun jumpa handbag tu, B finds the handbag and returns to A, then this is considered as B punya consideration, iaitu dia punya action pulangkan tu. So kita panggil dia sebagai executed. This consideration is executed because why? Dia dah buat pun consideration tersebut. That's why dia dah jadi past tense. So now apa yang tinggal adalah untuk A tadi bayar RM50 sebab B dah buat dulu dia punya ni. Alright, so B dah buat dah dulu dia punya tanggungjawab ataupun consideration daripada on his part because dia dah pulangkan dah. So now tinggal RM50 reward tu saja. That's why dia kata tadi apa? Bahasa mudahnya adalah promise for it, iaitu satu janji untuk perbuatan. So you janji RM50 tapi consideration dia apa? Untuk perbuatan, iaitu pulangkan handbag tadi. So tu adalah executed consideration. Alright, and last kali adalah past consideration. Okay, so past consideration ataupun bahasa mudahnya adalah yang mana act come first
and promise comes later. So iaitu perbuatan atau tindakan berlaku dulu, kemudian baru ada promise ataupun janji. Kalau tadi executed adalah you iklankan nak bagi RM50, siapa yang bagi pulangkan balik handbag you bagi RM50. Tapi kali ini berbeza, sama juga A terhilangkan wallet, B terjumpa wallet dan dia nampak ada alamat A, so dia B pulangkan wallet tu. Oh, such a good heart of B, right? So A, due to also his good heart, so dia kata, oh, okay lah, since you know you dah save me from all the trouble untuk buat report polis dan sebagainya, kena pergi bank dan report dan sebagainya, so okay lah, I janji untuk bagi you RM50 as a reward. Nampak tak? Berbeza dengan executed tadi, reward tu datang kemudian. That's why dia kata tadi, X come first. Tindakan datang dulu. Iaitu apa tindakannya? B pulangkan dulu, kemudian baru ada janji untuk membayar reward. So, ini adalah jenis-jenis consideration yang boleh berlaku. So, kalau the situation berlaku in either of these three, mana-mana tiga ini, dia masih lagi menjadi suatu consideration yang sah. And because of dia adalah consideration yang sah, kontrak tersebut masih lagi boleh menjadi suatu kontrak yang sah. Agreement tersebut masih lagi boleh menjadi kontrak yang sah. Sorry kita kena mention dia sebagai agreement sebab bila I cakap dia adalah kontrak, then because bila you kata itu adalah kontrak, tadi rule kontrak awal-awal tadi I mention apa? All contracts adalah agreement, right? So contract means dia dah pun valid. So agreement dia belum tentu dia valid. That's why kita kena guna terms yang betul iaitu agreement. Okay, so you boleh baca ada kepung prospektif case. Alright, so tu ada tiga types of consideration. Next kita tengok apa rules untuk consideration. So ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 5. So rules of consideration yang pertama adalah it must be sufficient but need not be adequate. So dia mestilah sufficient tu macam sufficient is mencukupi, adequate ni enough ke tak, cukup ke tak, sama bahasa Melayu kan. Tapi bahasa mudahnya adalah sufficient means it is freely given without fraud, misrepresentation and any other vitiating factors. Vitiating tu apa? Faktor-faktor yang boleh membatalkan kontrak tersebut. If the consent to the agreement is freely given, then it is enough. So contohnya case yang kita ada, Thomas and Thomas, rent payment of £1 made by plaintiff to the defendant was a valuable consideration even though it was not adequate. So as long as tuan rumah bersetuju nak menerima bayaran sewa untuk £1, ni kes 1842, so £1 tu is still a big amount back then lah. Macam kita RM1 zaman 50-an dulu. Sorry. So of course walaupun dia tak mencukupi, so although it is not adequate, adakah ini satu consideration yang sah? Yes, masih lagi satu consideration yang sah. Lainlah kalau si defendant tu kena paksa atau kena melalui fraud atau misrepresentation dia terima £1 tu, then dia boleh jadi vitiating factor yang boleh menyebabkan consideration itu menjadi satu consideration yang tidak sah. Okay, so that is the first. Next kita ada consideration can move from the promisee or any other person. Okay, you remember promisor adalah Ali, promisee adalah Abu. So bila dia kata consideration can move from the promisee Abu, dia refer kepada Abu or any other person. So contohnya kalau tadi Ali made an offer to sell his car to Abu for RM5,000, so it's not necessarily Abu must pay the RM5,000. Boleh tak kalau mak Abu nak bayarkan, ataupun adik Abu nak bayarkan, ataupun datuk Abu nak bayarkan kepada Ali RM5,000, boleh ke tidak? So rule yang kedua kata boleh. Dia kata, because dia kata apa? Consideration tu can move from promisee. That means dia boleh bergerak. Instead of Abu yang kena bayar, dia boleh gerak. Orang lain pun boleh tolong bayarkan. Because it doesn't matter. As long as Ali dapat RM5,000 tu, then it is still a valid consideration. So Ali tak boleh kata, oh, you siapa? Mak Abu. Oh, tak boleh. This is not a valid consideration. I nak jual ke orang lain. Kalau you buat macam tu, that means you are actually
in breach of the contract. Dah tak apa pasal you sebagai offeror pula yang boleh kena saman because rule untuk consideration dia boleh sahaja berpindah daripada abu ataupun promisi tadi Okay, faham yang tu? Please read dan kata Cina. Okay, sibuk buat tanya macam you boleh respond, right? Tak apalah, maybe you boleh respond dalam kat bawah-bawah tu nanti ataupun apa-apa whatever mediums that we have to communicate, then you boleh respond lah later. Next, number 3 adalah consideration must have some value. Of course, consideration ni perlu ada sejenis nilai, alright? So you tak boleh macam consideration apa? Ada ikhlas je lah, tak boleh dia kena ada satu nilai alright? Okay, dan nombor 4, second last adalah consideration must not be illegal and vague. Of course, you punya consideration tu mestilah sesuatu yang bukannya bertentangan dengan undang-undang, dan dia mestilah jelas. Kita tahu kalau duit macam tadi, consideration yang Ali dengan Abu punya kes tadi, RM5,000, kita tahu RM5,000 tu, RM5,000, you know, jelas and desah. You tak boleh macam, consideration dia apa? Okay lah, you bagi I kereta, Abu kata, okay Ali, kau bagi aku kereta, aku bagi kau dadah ataupun daun ketum. Tak boleh because that is illegal. Okay. Dan yang terakhir adalah rules regarding consideration adalah consideration must be possible of performance, iaitu mestilah boleh dilakukan. Alright. So for example, Ali kata dekat Abu, if Ali gets the money from Abu, if A gets money from B to hunt gold by magic, it is not possible to do it. So kalau you guna, you know, consideration tu adalah menggunakan, you know, magic ke bomo ke, you know, benda-benda yang, you know, you tak boleh buat pun sebenarnya. Okay, maybe ada orang yang akan argue, bomo boleh je buat sir, right? But yalah, benda-benda magic macam ni kan, kita tak boleh nak certain, we cannot be certain dia boleh buat ke tak boleh buat, right? So then this is not possible. So yeah, this type of consideration ni macam ni takkan boleh menjadi satu consideration yang sah lah, right? Okay, so the last part since tadi kita dah tengok the general rule. Okay, remember tadi I cakap section berapa? Section 26 of Contract Acts provides for the general rule, agreement made without consideration is void. So now we are going to take a look at the exceptions. So there are 1, 2, 3, 4, right? So there are 4 exceptions yang mana although in this category ataupun situation ataupun in this agreement tak ada consideration, dia masih lagi suatu agreement yang sah, and then dia boleh menjadi dia masih lagi boleh menjadi a valid contract. Alright, so yang pertama adalah exception ataupun pengecualian yang pertama adalah an agreement made on account of natural love and affection, alright, between parties standing in near relation to each other. Alright, so kalau agreement ini dibuat atas dasar kasih sayang, contohnya yang paling basic adalah mak bagi tanah dekat anak, ayah bagi tanah dekat anak. Of course anak tak bayar apa-apa. So ada tak consideration daripada pihak anak? Tak ada, okay. But adakah ini menyebabkan kontrak itu menjadi tidak sah? No because ni adalah exception pertama, iaitu section 26 paragraph A, perenggan A mengatakan bahawa kalau dia adalah based on natural love and affection between parties standing in near relation, then dia jadi satu yang sah. So condition dia apa? Syarat-syarat dia apa? It must be in writing, alright. Dia mestilah bertulis. Okay, I lupa nak mention tadi, awal tadi, right? Contract can be made either orally or in writing. Dia masih lagi sah. You buat secara mulut je pun sah, you buat secara bertulis pun sah. Cuma, alright, when it comes to court, bila you nak pergi gaduh dekat court, you want to sue somebody for breach of contract, of course, oral agreement is much more difficult to prove, because kita kena tahu law satu hal, when it comes to proving practicality, nak prove dekat mahkamah, nak buktikan dekat mahkamah, itu adalah another benda yang you kena fikir. So walaupun dalam law buat kontrak secara oral tu sah ataupun verbal tu sah, tetapi bila you nak bukti kat mahkamah, kalau you tak ada saksi contohnya, right, Ali kata A, Abu kata B, kau nak dengar cakap siapa?
So now walaupun oral agreement ataupun oral contract tu sah, tetapi dia akan ada masalah bila you nak buktikan. Lainlah kalau you ada recording ke, you ada CCTV ke, ataupun you ada saksi yang you boleh support you punya keterangan, then you boleh buktikan. Otherwise, it is difficult because you know, of course, court dalam nak memutuskan whatever case, right? Dia tak boleh simply dengar because otherwise semua orang akan, you know, semua orang boleh claim. Like everyone can see, right? Oh, I buat ni, oh, I buat tu. But kalau you tak boleh bagi evidence ataupun keterangan atau proof bahawa yes, itu sebenarnya yang berlaku, then I'm so sorry, too bad. Court tak boleh terima you punya just keterangan saja. Okay, so tu adalah rule untuk buat contract. So dia boleh buat verbally ataupun in writing. Tetapi untuk menjadi satu agreement yang sah, kalau dia tak ada consideration, yang pertama ni tadi adalah it must be in writing. So boleh tak kalau you nak buat verbal je, now dah tak boleh. Walaupun tadi yes, contract generally boleh dibuat secara verbal juga, but untuk ni no. Untuk exception yang pertama ni you kena buat dia in writing. Yang kedua, it must be registered. So contohnya kalau tanah, right? Tanah biasa you kena daftar dekat pejabat tanah semua, right? If you don't do that, then this is not a valid contract. Dan yang ketiga adalah it must be near relation. So satu level je, mak, ayah dengan anak. Even kalau atuk dengan cucu pun dah quite difficult. Of course lah, as we goes, right? Kalau you nak argue tu dekat mahkamah in real life, right? Mungkin you boleh argue lah. But kalau you tanya macam my opinion, of course, near relation ni should be based to case basis. Dia tak patut hanya hanya letakkan near relation ni kepada ayah dengan anak atau mak dengan anak sahaja. Sepatutnya dia tak begitu. Tapi as for your exam, itu sahaja yang boleh, iaitu hanya pihak-pihak macam yang dekat saja, satu level, iaitu level mak dengan parents dengan level anak. So itu saja yang termasuk dalam golongan near relation. Kalau you bukan termasuk dalam golongan near relation, ayah bagi kat adik-beradik dia, so dia dah bukan satu level dah, dia dah cross the level. So yeah, itu takkan terpakai dalam first exception. Okay, so you boleh baca ritan sosial. Alright, nombor 2 adalah, exception kedua adalah section 26 paragraph B. Ni adalah ayat yang pertama ataupun kita panggil dia adalah first lim. Apa tu first lim? Okay, ayat akta usually dia macam panjang, right? So bila dia panjang, so dalam ayat yang panjang tu kadang-kadang dia ada dua benda. So that's why bila dia ada dua benda, so kita panggil dia macam part yang pertama dengan part yang kedua. So first lim dengan second lim. So tu apa maksud first lim lah kalau you nak tahu. Alright, so yang kedua adalah an agreement to compensate for a past voluntary act. Iaitu satu agreement untuk membayar semula ataupun membayar semula bagi suatu tindakan yang telah dilakukan secara sukarela. So apa syarat-syarat dia? Okay, so dia mestilah satu promise to compensate, iaitu untuk membayar semula, dan the promisee ni actually buat perkara tersebut secara sukarela. Apa maksud sukarela? You buat tanpa ada apa-apa dorongan ataupun ada reward ataupun you just buat out of your good heart je. Tak ada siapa suruh. So kalau you buat sebab you nak dapatkan reward ataupun sebab kena paksa, adakah itu masih lagi dalam kategori sukarela? No. So itu caranya. Alright, so you boleh baca case ke prospecting. Alright, yang kedua adalah section 26 paragraph B second lim, iaitu bahagian yang kedua. So kalau tadi adalah agreement to compensate for a past voluntary act, yang ini adalah an agreement juga to compensate juga, tapi kali ini to compensate siapa? To compensate a person who did an act, yang melakukan sesuatu perbuatan which the promisor was legally compellable to do. Yang mana perbuatan itu sebenarnya adalah sesuatu yang promisor telah pun dikehendaki oleh undang-undang untuk lakukan. So contoh yang paling mudah adalah you tengok dalam illustration D of section 26.
A supports B's infant son, iaitu A telah menyara anak lelaki B. So B pun kemudian berjanji kepada A bahawa, oh, I'm going to pay all the expenses incurred in you raising ataupun taking care of my son. So this is a contract. So dia adalah suatu agreement yang sah, a valid agreement. So kenapa? Because perbuatan menjaga anak adalah sesuatu yang memang tanggungjawab seorang ayah. Law provides bahawa itu adalah satu tanggungjawab seorang ayah untuk mata gigit pula. Sorry. Kacau lah. Apa tadi? So itu adalah obligation yang telah diletakkan oleh undang-undang, iaitu seorang bapa perlu menjaga anak. So apabila orang lain jagakan anak dia dan dia kemudian membuat janji untuk membayar balik semula all the expenses incurred dalam menjaga anak dia tu, then this is a valid agreement. Okay. Tergigit pula. Okay. Dan yang terakhir adalah exception yang keempat adalah jangan ngantuk lagi, jangan tidur. Ada yang dah tidur ke? Ada yang dah syahid ke? Hello, wake up. Hello, wake up. Nak bangun nak, dah subuh ni. Alright, dan yang terakhir adalah just please bear with me sekejap je lagi. Alright, terakhir adalah a promise to pay statute barred debt ataupun debt barred by limitation law. Alright, so hutang ni, debt hutang ni rule dia, okey lah, bukanlah rule untuk hutang je. Maksudnya macam apa sahaja tindakan undang-undang yang nak ambil kes-kes civil contohnya hutang you ada masa untuk take action terhadap orang yang berhutang dengan you only 6 years je from the cause of action arise. Cause of action tu apa pula, right? Okey lah, bahasa mudah cause of action ni adalah apabila berlakunya breach ataupun pelanggaran kontrak. Okay, pelanggaran kontrak. So you ada masa 6 tahun daripada tarikh tersebut untuk you ambil tindakan undang-undang. Kalau you gagal ambil tindakan dalam masa 6 tahun tersebut, that's it. Kita panggil dia it has been barred by the limitation law. Because siapa yang letak 6 tahun ni, adakah yang mereka cerita? Tidak. Limitation Act, Akta Limitasi telah menetapkan bahawa tempoh masa yang boleh diambil adalah 6 tahun sahaja. So too bad lah siapa suruh you sit on your right. Kita panggil you apa? Sit on your right, yang mana you duduk di atas hak you sendiri. So later you tak bolehlah claim, oh this is not fair, padahal 6 tahun dah diberi masa. Kau nak suruh kerajaan ataupun undang-undang bagi kau masa berapa tahun? Seumur hidup. Kau ingat orang lain tak ada kerja. Kau ingat orang lain tak ada kerja lain, nak asyik nak menghadap kes kau je. So that's why kita bagi 6 tahun supaya cukup-cukup lah tu kalau nak bergaduh ni. Because makin lama you biarkan, orang pun dah mati, saksi pun dah mati, dokumen pun dah reput. So that's why kita letak satu tempoh masa supaya pihak-pihak jangan sit ataupun sleep, jangan tidur dengan dia punya hak. If you have that rights, then go and sue that person. Okay. So, syarat dia adalah the debtor made a fresh promise to pay the statute barred debt. So, debtor ni adalah penghutang lah, orang yang berhutang. Contohnya Abu berhutang dengan Ali contohnya. So, Abu tiba-tiba macam, oh Ali, aku tahu kau ada hutang kau 5,000, nanti aku bayar balik. Okay. So tadi sepatutnya lepas 6 tahun, that's it lah. Ali pun macam, so tak boleh saman ni, tak boleh. So Ali macam dah buntu, right? Tetapi apabila Abu membuat janji baru, macam tadi aku cakap, oh aku ingat aku ada hutang kau, nanti aku bayar balik. So itu telah kita panggil revive. Dia telah menghidupkan semula yang sepatutnya you dah tak boleh claim tu, now you dah boleh claim balik. Alright, so revive the cause of action tadi. But syarat yang kedua adalah it must be made in writing and sign. Dia mestilah dibuat secara bertulis dan ditandatangani. Barulah you boleh menjadi boleh menjadi suatu agreement yang sah, a contract. Okay, so itu adalah consideration elemen number 3. Alright, so kita nak tengok elemen number 4, iaitu intention to create legal relation. Alright, so intention to create legal relation dalam bahasa Melayu adalah niat untuk mewujudkan suatu
hubungan undang-undang. So kita akan tengok apa yang penting dalam intention to create relation ni. Alright, so basically akan ada dua agreement. You kena faham untuk elemen nombor 4 ni, kau akan tengok kepada dua agreement, dua jenis agreement. Business agreement, agreement yang berkaitan dengan perniagaan, dan juga agreement yang berkaitan dengan social, domestic and family agreement. So ni satu kategori lain. So in order to be a valid agreement, untuk menjadi contract, bila kita kata contract, that means it's already valid lah. In order to be a valid contract, so pihak-pihak must have the intention, pihak-pihak perlu ada niat untuk bind themselves, untuk mengikat diri mereka menggunakan undang-undang, supaya if things goes wrong, then you can bring this case to court, sue the other party yang breach the contract. So untuk mengelakkan situasi menjadi susah, macam mana kita nak tahu, because macam mana kita nak tahu, right, orang ni actually ada niat ke tak, adakah dia bergurau je masa sign contract itu. So untuk mengelakkan benda tu, the law already made the presumption. Of course, this presumption has been developed by court lah, because bila kita, as times goes by, beratus tahun, right, ada banyak case dibawa ke mahkamah. So daripada situ the law develop, undang-undang tu berkembang. So kita ada dua presumption, iaitu when it comes to business agreement and social, domestic and family agreement. So bila saya cakap presumption of law, presumption tu apa? Presumption tu adalah anggapan. Presumption of law adalah anggapan undang-undang. So bila I kata ini adalah anggapan, adakah dia sebenarnya betul? Tidak, So nama pun anggap, right? So bila you assume, bila you anggap ni, adakah betul? Tak, kan? So sama juga macam presumption of law, dia hanyalah bertujuan untuk memudahkan on the face value. Ini presumption of law dia. Tetapi kalau you ada bukti untuk menafikan perkara tersebut, then you boleh tender the evidence, bagi keterangan atau bukti, dan that presumption can be rebutted. Kita panggil dia apa? Boleh disangkal. So presumption of law, I ulang balik semula, it can be rebutted. Dia boleh disangkal. So tak semestinya macam, oh matilah presumption law dia kata I memang ada niat, then I tak boleh nak cakap apa-apa lah, walaupun sebenarnya I tak ada niat. Tak, you masih boleh tender evidence or proof untuk to rebut the presumption. Okay, let's take a look at the presumption for business agreement. Nama pun business agreement, right? Agreement berkaitan perniagaan, the law presume that semua contract ataupun semua agreement yang dibuat, business agreement, the presumption adalah yes, the parties have the intention to create legal relation. Because of course, right, bila you nature agreement tersebut adalah nature dia adalah perniagaan, business, duit ribu-ribu, juta-juta, right? Of course, pihak-pihak sebenarnya memang ingin mengikat diri mereka dengan undang-undang. So that's why kita ada this kind of presumption of law. But of course, kalau you ada statement-statement macam contohnya dalam kes Win and Bull, dia kata, oh, this agreement is actually subject to formal agreement being drawn up. So adakah agreement yang tadi tu adalah agreement yang sah? Tidak, because selagi tak ada formal agreement being create ataupun drawn, then selagi tu tak ada agreement yang sah. So tu cara ataupun salah satu cara macam mana you nak rebut the presumption tadi. So I mention, right, dia tak semestinya oh itulah terpakai semua. Tak, you can still rebut the presumption. Okay, alright. So you baca Win and Bull, and then you also please read Law Kayit juga. Alright, next ataupun yang terakhir adalah family, social and domestic agreement. So kalau tadi untuk business agreement, the law presume bahawa the parties, pihak-pihak dalam, biar cakap parties ni siapa sebenarnya, right? Parties ni bukannya party cucuk langit, right? Berjoget sana sini, no. Parties ni adalah pihak-pihak. Contohnya kalau dalam kontrak Sam Dabi dan UiTM contohnya, ataupun Ali dan Abu. So tu pihak-pihak lah tu, kita panggil dia pihak-pihak. Alright, so tapi kalau untuk kategori agreement yang kedua, iaitu family, social and domestic agreement, the presumption terbalik pula. Presumption of law dia adalah the parties have no intention to create legal relation. So contohnya adalah agreement dibuat oleh husband and wife, ayah dengan anak, right? Matilah kalau agreement yang dibuat oleh ayah dengan anak
ada intention, right? Dah lah, you know, father kan always suka berjanji macam-macam langit dan bintang dan bumi untuk belikan segala macam, tapi tak pernah belikan lah kan. So, yes, kalau tidak, ramailah bapa-bapa ataupun mak-mak kena saman dengan anak-anak kerana membuat janji-janji yang tidak dipenuhi. So that's why law presume bahawa if this is a family or social domestic agreement, then the law presume bahawa the parties have no intention to create legal relation, ataupun between husband and wife pun sama. But as I mentioned tadi, kalau business agreement boleh rebut the presumption, same goes to social, domestic and family agreement. For example, kita ada case Balfour and Balfour. Balfour and Balfour, okay. Saya nak tahu kenapa ada certain nama yang sama ni. Oh, because kan orang putih, right, macam UK ni, bila you kahwin dengan you punya spouse, right, you akan guna your husband punya name, so that's why you tak guna nama you sendiri. So Balfour and Balfour ni actually laki bini lah ni, macam tadi kita tengok ada kes apa tadi tu kan. Alright, so dalam kes Balfour and Balfour ni, husband janji nak bagi duit kat wife, and then husband tak bagi, of course, and then wife sue husband in court. Court kata, oh, this is a family agreement, family, social and domestic agreement, so there's no intention on the part of the parties for them to be bound by the law, so tak boleh. So, tapi ni cara macam you nak ribat lah. Contoh ajar pula kan cara macam nak ribat kan. So in the case of married and married, for example, so sama juga husband and wife punya relationship, sepatutnya agreement made between husband and wife, the presumption adalah no, right? No intention to create a relation. But dalam case married and married, kali ni special sikit. Husband dia yes berjanji, tapi husband dia buat dalam bentuk in writing dan sign, right? Bertanda tangan, alright, by the husband. So ini adalah antara bukti yang contoh dokumen-dokumen sokongan macam ni yang ditandatangani oleh husband dan bertulis dan sebagainya. Ini adalah contoh yang mana you can rebut the original presumption of law tadi. So kalau in the first place presumption of law kata nope, no intention to create regulation, but if you can provide to the court this type of evidence ataupun proof documents, then you will manage to rebut the presumption of law tadi and make the agreement a valid contract. Okay, valid agreement. Okay, so itu adalah number 4, intention to create regulation. Alright, so number 5 adalah certainty. Certainty is just sikit je certainty, and then formality pun sikit je. Alright, so certainty ni apa? Basically section 30 subsection section 30 of contract act cakap apa? Agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. Alright, so ada dua benda. Kalau agreement itu tidak certain, dia akan void. Yang kedua adalah kalau agreement tu is not capable of being made certain, pun dia akan menjadi void. So you kena be careful. Kalau the agreement tu boleh menjadi certain, that means dia boleh dia akan jadi sah ke tak? Yes, dia masih jadi sah. Because dia hanya akan jadi void kalau dia memang tak certain. You tak tahu berapa benda sebenarnya dia cuba, apa terma-terma dia, so you tak certain. Ataupun you memang tak boleh dah nak certainkan dia, dan dia akan void. Section 30 akan terpakai. Okay, so you baca karupan, ceti and suah. And formality, number 6, elemen number 6 adalah formality macam saya cakap tadi. So the general rule, contract boleh dibuat by oral ataupun in writing, but untuk certain benda, contoh macam tadi kita tengok section 26 A dengan section 26 C, yang mana contract perlu dibuat secara, agreement tu perlu dibuat secara bertulis. Kali ni you kena buat secara bertulis. Contohnya untuk statute bar that ataupun agreement made on account of natural love and affection, it must be made in writing. Just now it says, right? So you kena buat in writing. So tu antara formalities lah. And then later kita akan tengok juga kalau kontrak-kontrak yang dibuat di bawah Hire Purchase Act pun you kena buat in writing. Okay, so itu adalah formality. Alright, kita akan take a look of legal capacity, dan yang terakhir adalah free consent. Allah, banyak ya. Alright, bye. Sambung sekejap lagi. Alright, let's continue. Alright, so semua orang okay lagi? So yeah, it's movement control order day 6. Alright,
So I hope semua orang, I hope all my kids and my students semuanya sihat walafiat. So please stay at home, right? As our Prime Minister mentioned, please stay at home. If you don't, if you don't have to go to anywhere important, then just stay at home, right? Tak payahlah nak pergi melepak ke, nak pergi sembang ke, nak pergi, just stay at home and study, right? And study. Okay, so let's continue for our so there are remaining two elements, which is the first one is legal capacity and the second one adalah free consent, and then we finish with law of contract. Hopefully we can finish this. Alright, so legal capacity. So legal capacity, apa yang kita tengok dalam ni adalah, so this is element number 7. So let's take a look at section 10. Section 10 of contract. So section 10 states what? All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract first. For a lawful consideration and with a lawful object. So satu ada free consent of the parties, competent to a contract, lawful consideration with lawful object, and not hereby expressly declared to be void. Alright, so bila dia kata competent, parties competent to a contract, alright, so ayat dia kata, section 10 kata, antara ayat dia kata parties competent to the contract. So the next question you tanya adalah, siapa parties competent to the contract? Who is the parties competent to the contract? You setakat sebut-sebut macam tu je, manalah you nak tahu, right? So no worries, section 11 define who is parties competent to a contract. So everyone is competent to contract. Who is, okay, ni adalah mereka-mereka yang dikatakan competent to a contract. Who is the age of majority, who is sound mind, and not unqualified from contracting by any of so sorry. I'm sorry. I'm fasting today. Tak makan apa-apa pun mengantuk juga tengah hari. Gosh. Alright, so apa tadi? I nak cakap, okay. So yang ketiga adalah not unqualified from contracting by any law. So ada 3 benda yang untuk menjadikan you adalah competent untuk memasuki kontrak. So yang pertama adalah attain age of majority, you adalah sound mind, maksudnya waras akal fikiran, dan qualified from contracting. Qualified from contracting ni adalah macam you tak di-declare bankrupt, because for your information, the person who has been declared bankrupt sebagai seorang bankrupt, dia tak boleh buat contract. Dia kena dapatkan permission dulu daripada Director General of Insolvency ataupun DGI. So tak apalah, tu lain chapter. Now kita akan tengok on age of majority. Yang relevant to your syllabus adalah age of majority. So kita akan tengok dulu on untuk minor atau infant, budak bawah umur ataupun kanak-kanak. So in Malaysia we have age of majority, iaitu akta age of majority, yang mana section 2 define bahawa a person attains the age of majority at 18, 18 tahun. So that means kalau dia nak buat kontrak, you kena berumur 18 tahun dan ke atas, otherwise you dipanggil sebagai minor ataupun infants. So kontrak yang dibuat oleh minor and infant, apa jadi? Alright, so the general rule, all contracts made by minor ataupun entered by minor are void. So dia akan jadi tidak sah. Alright, null and void, terbatal. Alright, so and section 2G provides that the effect of a void contract is that it is not enforceable by law. Of course lah, right? Apabila kontrak itu menjadi void ataupun tidak sah, then can you enforce it in the court of law? No, you tak boleh enforce it. Alright, so please read. Case untuk general rule kita ada Tan Hee, Chuan and De Bun Kiat. Alright, De Bun Kiat. Okay, so tu case-nya you baca untuk
Ni. So bila I suruh baca tu, that means kalau adalah soalan keluar on minor, right, contract yang dibuat oleh minor, so inilah semua benda yang you kena letak, case law, section dan sebagainya. Okay, so tadi kita tengok section 10, section 11 dan section 2 of Age of Majority Act. Alright, okay, so bila I cakap tadi general rule, that means dia akan ada exception lah. Alright, so tak semua contract yang dimasuki oleh minor will be automatically void. So there are certain exceptions where although the contract is being entered by minor, it's still a valid agreement. Okay, so the first one adalah exception pertama adalah contract relating to agreement relating to marriage, divorce, dower and adoption. So kalau berkaitan dengan kahwin, adoption anak angkat dan sebagainya semua ni, so perceraian, divorce, so ni semua adalah sah walaupun dia adalah kontrak yang dibuat oleh minor. Okay, so itu yang pertama. So you boleh refer to case of Rajeshwari. Yang kedua adalah kontrak, sekiranya kontrak itu adalah contract of necessary ataupun necessity, iaitu untuk membeli barang-barang keperluan, keperluan necessary, that's what necessary. So kalau dia adalah contract necessary, then boleh. Contohnya apa yang necessary? Baju, makan, tempat tinggal, education, alright, so itu semua adalah necessary. So you boleh baca case Nash and Inman. And then contract dimasuki iaitu scholarship contract. Alright, so yes, dia masih lagi sah walaupun you di bawah umur 18 tahun masa masuk contract tu. Kalau you breach the contract, contoh yang paling famous adalah you kena belajar and then you kena return dan kerja dengan sesebuah company yang grant you the scholarship for example, and then you refuse. Alright, so yes, that company can still sue you for breach of contract. You cannot later come to court and say, oh look, when I signed this scholarship agreement, I was 17, not really 18, so general rules should apply. No, because it falls under the exception. So it doesn't matter. You tengok scholarship ke situ, dia adalah termasuk juga loan, sponsorship, appointment to the cost of study, any other facility for the purpose of education and learning. Alright, next adalah insurance. Sama juga insurance contract pun, although it's being entered into by minor, dia masih lagi sah di bawah section 41 and also section 13. So you boleh refer lah case Hamilton and apa lagi, and then alright, last kali adalah the contract of apprenticeship ataupun beneficial or employment contract. You refer to section 13 of Children and Young Person Employment Act. Any child or young person shall be competent to enter into contract of service provided that no damages and indemnity shall be recoverable for the breach of any contract of service. Alright, so kat sini dah kata yes, it is competent untuk memasuki contract. A child or young person shall be competent to enter into contract of service. Itu yang penting. So apprenticeship ni macam training, latihan, practical, latihan industri. So dia masih lagi sah walaupun you adalah di bawah umur. Alright, so you can refer to the case of McLaughlin and Darcy. Okay, what happens sekiranya contract itu, the general rule kata what? Agreements entered into by minor are void. So apa jadi? So section 66 of Contract Act kata, what happened to a contract yang telah void, yang telah terbatal, tidak sah, yang telah di-declare sebagai tidak sah? Adakah macam, oh, you contohnya kalau minor kan dah beli barang necessary tadi, dia dah beli baju banyak, lepas tu macam, oh tak sah, I bayar lah, then I can keep this baju semua, right? Cantik pun kau. Tak, Section 66 kata apa? When an agreement is discovered to be void, any person who has received any advantage under the agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person whom he received it. So you mesti restore it. You kena pulangkan balik all the benefit that you have received. Kalau you dah terima duit, you kena pulangkan balik duit tu. Kalau you dah terbelanja kan, then you kena compensate
the other party tu kalau you dah beli baju, you dah ambil baju tu, contohnya necessary tadi, under necessary, you kena pulangkan balik baju tu. Tu contoh lah. Alright. So there's no way that macam, oh yeah, I boleh simpan duit ni atau you boleh simpan baju ni. No Okay. Oh, pasal necessary juga, yang penting juga apa yang nak cakap tadi adalah, sebelum I terlupa, baju adalah necessary, right? Tetapi kalau you dah ada baju, lepas tu you pergi beli baju lagi, I mean your parents already provided you with enough clothes, and then you pergi beli baju yang mahal-mahal lah, LV pula kan tiba-tiba. Adakah itu still falls under the category of necessary? Tidak because as long as you dah ada baju, then it's complete lah, cukup untuk necessary you. Tetapi berbeza kalau you sebenarnya memang anak orang kaya. So necessary bagi anak orang kaya maybe berbeza dengan necessary anak orang biasa-biasa yang macam kita-kita ni, golongan marhain ni, right? So kalau dia memang necessary dia daripada kecil, dia memang always pakai baju branded, itulah necessary dia. So you tak boleh kata necessary dia adalah baju pasar malam contohnya. So kalau dia beli baju LV contohnya, kalau itu memang lifestyle dia, dan itulah dia punya necessary, right? So that's how you define necessary itu. Dia tak terpakai sama untuk semua orang. Sorry. Okay, don't worry, this is not inshaAllah, I can guarantee you this is not batuk ini sebabkan COVID-19. Jangan, kita doakan yang baik-baik. Right? I just tersedak because I am fasting today, so yeah, kadang-kadang macam bila cakap like berjam-jam tu, so macam kau gatal kan, dah puasa mesti nak buat online lecture juga kan, I mean recording kan, but it's okay. I enjoy doing this by the way. Nampak tak mungkin enjoy tu. Okay, so tadi kita dah tengok section 11. Section 11 kata apa? Minor. Dia mestilah sound mind. Dia mesti attain age of majority, bukannya minor. Dia mestilah sound mind. So now kita akan tengok pasal sound mind pula. So section 12 provides sound mind adalah at the time. Alamak, bateri nak habis. Okay, we have to stop sekejap. Hello, Assalamualaikum. Alright, so kita kembali lagi. Tadi bateri habis and then stop for Zuhur and then Asar, and then mengaji sikit. Biasalah movement control order kan. This is the time where you have an extra time to actually mengaji extra kan. Before I forgot, just now did we start with Al-Fatihah and also doa penang hati? We didn't, right? Okay. For our second session after battery dah habis ni, let's start our online lecture with Al-Fatihah. Alright, semoga semua ilmu yang I share with you guys today, you guys boleh ingat, boleh guna, bermanfaat sampai bila-bila. I dapat pahala juga insyaAllah. Alright, so let's take a look at we are still at the legal capacity, element number 7. So a party is competent according to section 11 ada 3, attain age of majority, sound mind, and not disqualified by law. So just now we have take a look at who is the person of the age of majority. Next adalah sound mind. So sound mind is being provided under section 12 of Contracts Act. So sound mind is at the time when a person makes a contract, he is capable of understanding it, satu, and forming a racial judgment as to the contract effect on his interest. So satu,
when he is capable of understand, dia boleh faham kontrak tersebut. Dan dua, apabila he can also form a rational judgment of apa kesan if he enters into the contract. So if you, when you are making a contract or enter into a contract, can do this too, that means you are said to be considered as a sound person ataupun sound mind person, iaitu orang yang berfikiran waras. So you telah memenuhilah. If you feel either of this one, that means you cannot be said as a sound mind person, and as such you are not competent under section 11. So kalau you tak competent to enter into contract, that means the contract cannot be entered by you lah. It's not a valid contract. Okay. We can refer to section 12 subsection 1. So subsection 1 cakap apa? So subsection 1 provides that a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming rational judgment as to its effect. So that is the subsection 1 yang just now tadi saya explain. And subsection 2 pula cakap apa? A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. So section 2 basically secara mudah dia cakap, kalau orang yang kebiasaannya gila ataupun tak waras tetapi kadang-kadang waras, so bila dia boleh buat kontrak, dia boleh buat kontrak pada masa yang kadang-kadang dia waras tersebut. Okay, so tu subsection 2, section 12 subsection 2. Okay, next adalah subsection 3. Kali ni macam terbalik pula. Kalau tadi dia selalu gila, kadang-kadang waras, yang ni adalah yang selalu waras tapi kadang-kadang gila, occasionally unsound. So dia tak boleh buat kontrak semasa dia occasionally unsound tu, semasa dia kadang-kadang gila tu. Kalau time yang dia sihat tu, yes, dia boleh buat kontrak. So what is the effect of a contract being entered by a person who is not unsound mind? The effect is voidable, alright, so dia masih lagi voidable at the option of the person of the unsound. So orang yang tak sihat, tak waras ataupun yang gila tu, dia ada hak untuk membatalkan kontrak tersebut. Alright, so now kita came across with the term of voidable, right? So along this way kita akan dengar term void dengan voidable. So just now you dah dengar void, right? Terbatal, terbatal, terbatal. So now kita ada voidable. So apa beza, right? So what is the difference between void and voidable? So void in Malay is terbatal, terbatal. Voidable is boleh dibatalkan. So from that definition that I gave you, you should be able to understand that when you say that the contract is void, that means you tak ada choice, dia akan terus terbatal. Tetapi kalau dia adalah voidable, that means the innocent party, iaitu pihak yang tidak bersalah, usually will have the right untuk either continue with the contract. That means macam, oh okay, I know I have the right to make the contract void, tetapi I nak proceed. Maksudnya macam, okay, tak apalah, proceed lah, walaupun dia walaupun I gila masa buat contract ni, I still nak proceed. So you boleh proceed, ataupun you can still use the right, iaitu voidable tadi, you boleh batalkan contract tersebut. Alright, so itu beza void dengan voidable. So remember, kalau dia adalah void, you tak ada choice. You have, the contract will end automatically. But if it is voidable, you have the option to still continue with the transaction or the agreement if you wish so. Okay, faham? Alright, so but when I said that under the unsound mind, right, the unsound person is actually has the right to make the contract voidable, right?
But ada syarat. Alright, so the first one adalah, of course, dia mestilah berada dalam keadaan unsound ataupun intoxication condition semasa kontrak tersebut dimasuki, when the contract is being entered. And yang kedua adalah other party knows about his condition. So kalau dia ada parti, contohnya Ali dengan Abu, Ali sihat, Abu gila, unsound mind, tak waras. So for Abu to be able to exercise the, to make the contract voidable, to exercise his right because dia tak waras, so Ali kena tahu condition bahawa dia ni tak waras. Kalau Ali tak tahu, then this requirement has not been fulfilled, so Abu cannot batalkan contract tersebut. Of course, then you would think that, why is the position of law is like that? Because I think it is to protect the innocent party lah. Dalam kes ni adalah contohnya Ali. I mean, Ali manalah nak tahu, right, yang Abu tu tak sihat. Kenapa kita kena letak syarat bahawa kalau Ali tahu, then Abu boleh batalkan? So that kita nak tunjuk bahawa despite Ali tahu keadaan Abu yang tak sihat tu, Ali still enter into contract with him. That means adanya bad intention ataupun mala fide on the part of Ali, and as such, since there is a bad intention ataupun mala fide, because bila you tahu orang tu gila, that means you akan take advantage of him or her, right? So that's why lah the law gives that person, right, yang innocent party ni, the right untuk make the contract voidable, untuk batalkan kontrak tersebut. Okay. Alright, so itulah dia habis untuk legal capacity. Alhamdulillah. Alright, dan last terakhir, ni yang quite panjang sikit, iaitu free consent, last element. So as I mentioned, in the law of contract, what you need to know is the definition of the contract, and you need to know all the elements required in order to make a valid contract. All right, there are 8 altogether, and we have come to number 8, which is free consent. Alright, so just now bila kita tengok the definition, the section 10 just now, so section 10 subsection 1 provides that all agreements are contract if they are made by free consent. So berdasarkan perkataan free consent here lah, dan kita discuss this element, iaitu salah satu elemen penting to make a valid agreement to become a contract, then it must have free consent of the parties. Okay, so that is under section 10 subsection 1, and then section 13 pula cakap apa? Section 13 cakap 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Okay, so tu basically apa maksud consent lah, apabila kedua-dua pihak bersetuju untuk benda yang sama. Alright, so okay, dan below down, right? Below down, section 14 explain what is free consent. So section 14 said consent is said to be free when it is not caused by, so A, B, C, D, E. Alright, so kalau berlaku di situation A, B, C, D, E ni, that means dia akan menyebabkan tiadanya free consent. Kalau tak ada this 5 ni, then that means you ada free consent. Itu basically what section 14 is trying to say lah basically. Alright, so A adalah coercion, B adalah undue influence, C adalah fraud, D is misrepresentation, and E adalah mistake. A, B, C, D, E. Okay. Alright, so let's take a look at the first one, iaitu coercion, and this is being provided under section 15 of Contracts Act. So what is coercion? So coercion is being defined under section 15 as the committing, okay, nampak commit, 1, or threatening to commit, alright, 2,
any act forbidden by penal code. Okay, so kita fahamkan tu dulu because the sentence is long, so I'm going to divide it so that you get a clear picture of actually what does it mean by coercion. So it comprises of two action. So commit and threatening to commit. So you buat ataupun you ugut untuk buat, it doesn't matter. It is coercion. It falls under the scope of coercion. So you tak boleh kata, oh, I ugut je, I tak buat pun lagi, so I tak salah. No, tak. No. Okay, dia masih lagi falls under coercion. So buat ataupun ugut untuk buat apa? Alright, so any act forbidden by the penal code. Apa sahaja perbuatan yang dilarang oleh penal code. So penal code ni adalah, in Malay adalah kanun keseksaan. So apa yang ada dalam penal code? So penal code contains all the criminal offences lah basically. Yang kat Malaysia yang famous tu kan, kalau you tengok orang kena dakwa merogol, membunuh, mencuri, merompak, whatever lah tu kan. All those kesalahan is actually being provided under penal code lah. So that means kalau you cuba buat ugut ataupun buat perkara tersebut, then you are said to be committing a coercion lah. Okay, and then tu ayat yang pertama, the first limb. Second limb adalah, or the unlawful detaining or threatening to detain. Okay, baca pula ayat kedua ni, iaitu unlawful detaining, penahanan secara tidak sah, or threatening to detain ataupun ugut untuk menahan secara tidak sah. Alright, so tahan apa? Any property. So sama ada you nak yang first limb tadi kita dah tengok, the first part dia adalah melakukan cederaan ataupun ugut untuk melakukan cederaan kepada you as a person, ataupun now second part adalah berkenaan property. So tak semestinya you je yang kena injure ataupun di-threaten untuk di-injuredkan. Kalau terhadap you punya property ataupun harta pun masih lagi di bawah coverage ataupun protection given under the definition of coercion tadi ni. Okay, so itu dua. Alright, dan apa sebenarnya niat when that person do this with the intention of causing any person to enter into an agreement. Alright, so ini adalah elemen yang penting untuk you buktikan dekat mahkamah in order for you to prove in courts that this particular contract has been entered into by you under coercion. That means you tak nak pun masuk. Okay, coercion ni apa sebenarnya? Sorry, I lupa nak explain. So coercion ni dalam bahasa Melayu adalah paksaan. So that means you nak kata, oh, I want to make this contract null and void, terbatal dan tak sah kerana I was forced ataupun I was coerced. Saya telah dipaksa untuk memasuki kontrak ini. So this contract should be null and void. Alright, so ni adalah elements that you need to prove in order to succeed in your claim under coercion lah, for example. So apa yang penting, what is the effect basically? So the effect adalah, it is, the agreement becomes avoidable. Voidable. Alright, so you ada option lah. Kalau you adalah orang yang kena coerce tu, you adalah orang yang kena paksa tu, right? So tapi kalau you rasa macam, oh memang I kena paksa, tapi I rasa kontrak ni okay juga, because contohnya kontrak tu adalah kontrak you have been forced to sell your house for 500,000 ringgit Malaysia, for example, and then you macam, yes, I am being forced, I memang kena paksa, tapi I rasa okay juga, I pun memang kebetulan nak jual rumah ni, so you nak proceed, boleh ke tidak? Yes, the answer is can. You can proceed because it is voidable. Alright, so itu adalah yang pertama, okay, untuk coercion. So please read Kesarmal punya case dan juga Val and Chisman. Okay, so remember, alright, under section 73 it provides that a person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. So kalau you terminate the contract, right, you batal kontrak tersebut, so boleh tak you simpan duit yang you dah dapat tu kaya raya, right? No, right? Macam I cakap tadi, right,
any benefit yang you dah terima, kalau kontrak tu dibatalkan, then you must return it. You can't have it both way. Alright, batalkan kontrak pun dapat, duit pun dapat. No, alright, it doesn't work like that. I mean, Tuhan tu pun tak bagi semua benda, right? You just don't get it all. Okay. Alright. Next adalah apa lagi? Alright, so next, yang kedua adalah after coercion is undue influence. Okay, so kalau tadi coercion adalah adanya perbuatan ataupun ugutan to do act forbidden by penal code ataupun to your property, dan tujuannya adalah untuk, elemen ketiga adalah tujuannya adalah untuk induce causing you untuk enter contract, untuk memaksa you masuki contract. Alright, so yang kedua berkenaan undue influence. Undue influence dalam bahasa Melayu adalah pengaruh yang tidak adil kot. Yeah, I think it's pengaruh yang tidak adil. Undue influence. Alright, so undue influence is being provided under section 16. So section 16 subsection 1 provides that a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position to dominate the will of the others, satu, and uses that position to obtain an unfair advantage over the other person. Alright, so apa yang penting dalam ini adalah elements yang perlu ada adalah, okay lah, satu, wujudnya satu relationship. So there must be a relationship. Alright, dan this relationship menyebabkan dua perkara. So dua perkara ini adalah, yang pertama adalah berlakunya domination of will. Domination of will. Alright, so apa maksud domination of will ni? Because ayat dia kata apa? Is one of the parties is in a position to dominate the will of the other, iaitu because of you punya relationship. Contoh, okay, apa contoh relationship yang membolehkan you terpakai dalam undue influence? It can be, that can be covered under undue. Contohnya relationship between doctor and patient ataupun lawyers and clients, right? Lawyer and client. So that this kind of relationship adalah relationship yang kat sini dia kata apa? Fiduciary relationship, iaitu a relationship based on trust and confidence, right? So because bila kita doktor dengan patient ataupun lawyer and client, usually kalau kita adalah client, right, atau kita adalah patient, we really would trust whatever that they said. The doctor said, cakap apa kita ikut, lawyer cakap apa kita ikut. Alright, so ini menunjukkan bahawa bolehnya berlaku domination of will ataupun will ni adalah kehendak. Will ni bukan wasiat. Alright, you do, you know, in law you don't simply direct translate it, alright, because otherwise dia akan maksud dia sangat lain dan you terus akan salah faham. Right, so dalam kes ni will kat sini adalah you punya kehendak. So bila berlakunya domination of will, that means you tak dapat nak buat keputusan sendiri sebab dia kan doktor, mesti apa dia cakap tu betul, right? Macam tu, like macam you akan ikut je. Operation tak? Boleh lah. Macam kalau lawyer pula advice, suruh buat ni kan, boleh lah. I mean, dia kan lawyer, takkan tak tahu. You know, so because of that position, relationship yang ada tu, this one party, contohnya doktor ataupun lawyer ni, they are in the position to dominate your will. Dia ada satu posisi yang macam, kalau ni level dia kat sini, so dia boleh dominate you punya kehendak. So dia boleh tentukan you akan buat ikut cakap dia. Alright, contohnya bos dengan pekerja lah contohnya, right? So so satu, domination of will, dan dia juga guna, alright, yang kedua adalah obtaining unfair advantage, iaitu dia gunakan position yang ada ni tadi, relationship yang ada ni untuk dominate, dan disebabkan dia dah dominate you punya will tadi, kehendak you dia dah tentukan ataupun you terpaksa ikut. Now yang kedua adalah
he or she obtains an unfair advantage. Dia pun mendapat suatu kelebihan yang tidak adil, unfair. Alright, so contohnya macam classic example of patient jual rumah dekat doktor dengan harga 10,000 walaupun rumah tu sebenarnya harga 300,000 for example. Alright, so adakah itu adil untuk you beli rumah daripada patient you dengan harga 10,000 walhal harga pasarannya kalau you nilaikan it's actually 300,000. So itu adalah contoh yang mana menunjukkan okay, there's an unfair advantage in this situation. So if you read, kalau ada soalan, if there is a question being asked on this, right? So you have to carefully take a look at all the facts. Semua fakta-fakta tu ada tak relationship satu, hubungan antara pihak-pihak tu, A and B, and then ada tak domination of will, dan dia dapat tak unfair advantage. Kalau dia tak dapat unfair advantage ataupun tak ada domination of will, dia sendiri memang nak buat juga, so most probably dia bukan undue influence. Okay, alright, so then yeah, please read Datuk Jangina Singh and also our Quran Skinner. Alright, so sama juga effect of undue influence adalah it is voidable. So kalau you nak senang ingat, right, so coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, right, and then kita ada mistake. So these four is the effect is voidable, and mistake adalah the effect is void. Alright, so senang untuk you. Okay, yang ketiga adalah fraud, right? So let's take a look at fraud. It is under section 17. Okay. Okay, so fraud ni panjang sikit. So fraud, alright, so fraud includes, okay, section 17 provides that fraud includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent, okay, with intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into a contract. So elemen yang penting, dia nampak macam sama dengan undue influence, tapi apa yang penting untuk bezakan dia adalah dia ada intent to deceive, iaitu ada niat untuk menipu pihak yang satu lagi. So kalau Ali melakukan fraud, niatnya adalah untuk menipu pihak yang satu lagi. Because undue influence, there's nothing in the section, section 16 tak ada cakap langsung tentang intention to deceive. Dia hanya cakap pasal unfair advantage. Alright, so of course dia ada macam lebih kurang lah tu, right? But yeah, the section separated. But let me just tell you this. Walaupun dalam section, right, kita asingkan undue influence and fraud and then misrepresentation after this. But in practice, usually kita takkan guna, kalau, I mean, if we want to sue somebody to terminate the contract, to make the contract void, kita akan just guna satu section, contohnya macam undue influence ataupun fraud sahaja ataupun misrep sahaja. Jadi kita akan guna more than one. Because why? At least kalau kita fail dekat argument kita yang pertama, contohnya kalau we fail under undue influence, at least we have fraud. Alright? Because since dia semua macam lebih kurang sama, so that's why it's better this is in practice lah, right? Kita akan use 2-3 supaya at least kalau tak dapat satu, we got number 2 to at least our client still boleh menang the case. Okay, alright, so tadi kan dia kata includes any of the following act, right? So apakah following act itu? Ni, iaitu yang pertama adalah the suggestion as to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. So ini adalah you tahu benda tu tak betul, tapi you cakap dekat dia parti. Contohnya Ali, dia tahu benda tak betul tapi dia cakap. So dia tipu lah tu. Alright? Okay, tu yang pertama, A. B pula kata, the active concealment of facts by one having knowledge of belief of the fact. So kalau B ni adalah berkenaan dengan you sembunyikan sebuah fakta, itu pun boleh termasuk dalam kategori fraud. Okay, so tu yang kedua, active concealment adalah penyembunyian secara aktif fakta. Alright, yang ketiga adalah
a promise made without any intention of performing it. Iaitu satu janji yang dibuat tanpa ada niat untuk you laksanakan pun sebenarnya. Okay, so itu juga adalah termasuk dalam perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan yang dikategorikan di bawah section 17 sebagai fraud. D adalah any other act fitted to deceive. Ni bila dia kata any other act, iaitu apa-apa sahaja perbuatan. So ni adalah macam blanket provision yang mana dia punya scope lebih luas. So apa sahaja perbuatan ataupun tindakan yang boleh dilihat ataupun kita nampak dia adalah sesuai untuk dikatakan sebagai penipuan, dan dia akan masuk dalam kategori D. Dan E adalah any such act or omission, apa sahaja tindakan ataupun tinggalan iaitu you tak buat as the law specially declares to be fraudulent. So kalau ada certain act yang law kata memang this is a fraudulent act tapi you buat, then dia falls under E lah. Okay. And then please read Weber and Brown and Lachemani Arumugan. So macam saya cakap tadi, efek dia masih lagi sama iaitu avoidable. Alright, apa lagi? Alright, let's take a look at misrepresentation. So misrepresentation, okay, before this, since kat sini ada sebut tentang there are two situations where the silence amount to fraud. So let me just discuss this with you lah. Alright, so the first one adalah dia adalah situation yang mana kalau you senyap, dia boleh jadi fraud. So the first one adalah contract of uberrime fide. Of course, uberrime fide is a Latin word if I'm not mistaken, so it's not an English word. The English word is utmost good faith. So dia bukan good faith. Good faith so adalah niat baik, tapi dia utmost good faith, iaitu sangat niat baik. So that means kalau dia niat baik, dia jadi niat baik, like niat baik kuasa 2 ataupun niat baik square. Alright, so dia betul-betul perlukan niat baik, iaitu contract of uberrime fide. Apa contoh contract uberrime fide? Adakah semua kontrak termasuk dalam kategori contract of uberrime fide? Tidak, ya. Contract of uberrime fide usually adalah untuk kontrak insurance contract. So kalau dalam insurance contract, you sebagai, contohnya you adalah pihak yang nak subscribe insurance, right? You kena bagi tahu. You tak boleh senyap macam you tak bagi tahu you sakit apa, you tak bagi tahu you ni. So your action iaitu being silent, kalau tindakan you dengan senyap itu, dia boleh menyebabkan you sebenarnya telah melakukan fraud. You committed a fraud. So be careful on that. Specialnya contract uberrime fide ni adalah specialnya kenapa uberrime fide terpakai dekat contract insurance adalah because insurer, iaitu insurance company, they are not expected to tahu, to know all your punya penyakit. So that's why the law imposes on you sebagai pihak yang nak subscribe insurance, where you have the obligation to tell the truth. Alright, so sebab itulah dia jadi contract of uberrime fide. Okay. Dan yang kedua adalah where fiduciary relationship, yang mana wujudnya there's a fiduciary relationship, iaitu mutual trust and confidence. For example, here kat sini dia bagi in a relationship between solicitor and client, both cannot hide any matter that is important to the contract. As such, the solicitor must disclose all the relevant fees for the contract, and client must give details of information before he hires the solicitors. So bila kita ada fiduciary relationship pun sama, you tak boleh senyap. You must be frank dan tell the other parties apa sebenarnya yang boleh expect, details dan juga alright. Okay, so itu adalah situation yang mana kalau you senyap, it can be it amounts to fraud. Alright, second last iaitu misrepresentation. Nombor 4, misrepresentation, it is being, alamak dah 31 minit because dia akan automatic stop sendiri dekat 35 minit. Okay, so let's take a look at misrepresentation. So misrepresentation is being provided under section 18 of Contracts Act. Alright, so misrepresentation includes A, the positive assertion
in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believe it to be true. So positive assertion ni adalah perbuatan menyatakanlah bila you mengatakan sesuatu yang mana tak betul, alright, of that which is not true, but you thought that you believe it to be true. This one you tak tahu, right? So tu beza juga. Tadi kita tengok undue influence, fraud dengan misrepresentation. Now kita misrepresentation. So bezanya adalah fraud adanya intention to deceive, but untuk misrepresentation dia tak sebut pun tentang intention to deceive. That's why ayat yang pertama, situasi yang pertama di bawah 18 paragraph A adalah yes, the statement tu adalah not true, but he believe it's to be true. Dia ingatkan betul, that's why dia bagi tahu. So itu adalah situasi yang mana misrepresentation boleh berlaku. You tak ada niat pun nak menipu, you memang ingat itulah perkara yang benar, so you bagi tahu. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang tidak benar. Itu adalah situasi 18 paragraph A. Next, let's move on to 18B. Any breach of duty which, without an intent to deceive, gives an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under it. So, this one adalah sekiranya you melakukan breach of duty, pelanggaran tanggungjawab. But you langgar ni, breach of duty ni adalah tanpa niat untuk menipu. Dan apabila you langgar ni, it's actually give advantage to you. Okay? Dan kalau itu berlaku dengan dan bila dia give advantage to you dengan cara apa? By misleading another to his prejudice. Iaitu dengan mislead, iaitu you mislead in Malay is what? You misleading the parties lah, daripada perkara sebenar dia dah jadi mislead dah, macam jalan yang tersasar dah, yang menyebabkan of course lah bila dia tersasar daripada jalan yang benar, dan dia of course kesannya adalah prejudice kepada dia lah. Alright, so itu dikatakan di bawah paragraph B ni, iaitu breach of duty. So kalau tadi adalah fakta tentang yang dia ingat betul, yang ni adalah berkenaan breach of duty tanpa niat untuk menipu. Dan yang terakhir di bawah C adalah okay, dia sambungan okay. Tadi misrepresentation includes A tadi, and then B ni dia kata apa? N, perkataan last adalah N, iaitu dan causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. Dan dua perkara ni tadi, salah satu ni tadi menyebabkan the other party to make a mistake as to the substance of the thing. Alright, so dia pun disebabkan dua tindakan tadi, dia pun masuk kontrak dengan cara tersalah faham. Alright, so itulah dia A, B, C. Okay, so it doesn't matter dekat sini C kata apa, causing however innocently, tak kisah innocent macam mana pun, asalkan dia menyebabkan orang tu memasuki kontrak agreement tersebut, dan dia falls under misrepresentation. Okay, so tu dua situation A dengan B, dan disebabkan A dengan B ini berlakunya kemasukan kontrak tersebut, the party tadi memasuki kontrak tersebut. So basically bila dipecahkan, basically ada 5 elements kat sini. You can see there, the first one adalah there must be false representation. Alright, so dia mati sendiri lagi. Alright, so elemen kat sini kalau you boleh nampak, yang pertama adalah there must be a false representation, iaitu berlakunya representasi salah. Dua, representation must be one of fact, iaitu suatu representation yang dibuat adalah mestilah suatu fakta. Yang ketiga adalah the statement was addressed to the party which acted upon it. Alright, iaitu statement atau kenyataan yang dibuat itu adalah was addressed to the party. So hanya orang yang dinyatakan penyataan tersebut je yang boleh respon. Kalau tiba-tiba orang lain yang respon, yang nak claim ada misrepresentation dibuat oleh you, no. Sebab you tak bercakap pun dengan orang tu, you bercakap dengan
that person sahaja. So hanya that person je yang boleh react on that and claim misrepresentation, for example. Dan nombor 4 lah, the representation must induce the contract. So kontrak yang dimasuki itu must be induced, mestilah didorong disebabkan representation tersebut. Kalaulah sebenarnya you tak bagi pun representation, contohnya jurujual tak bagi pun statement-statement melampau-lampau, memuji-muji, melambung-lambungkan produk yang dijual tu, tapi without that statement pun sebenarnya you sebagai customer memang dah nak beli sebab you tahu contohnya iPhone ni memang bagus. So adakah you actually induced to enter into a contract because of the misrepresentation? No, because you sebenarnya memang nak masuk kontrak tersebut walaupun tanpa dorongan tersebut, inducement tersebut. So kalau perkara tersebut, if there is no inducement, that means you tak boleh falls under misrepresentation lah. Alright, so you kena bergantung kepada representasi salah tadi barulah, dan adanya inducement baru you boleh claim under misrepresentation. Dan yang terakhir adalah duty of misled party to exercise ordinary diligence. So pihak yang kena tipu ataupun yang diberi representasi salah itu juga mempunyai tanggungjawab untuk exercise ordinary diligence. Iaitu contohnya kalau you beli barang, you mesti actually macam, kalau you beli barang tu, you tengok dulu elok ke tidak, right? You tak boleh simply percaya apa yang jurujual cakap. Dia kata, oh ni warna merah, padahal you nampak benda tu warna biru. Lepas tu kau nak claim, oh I nak sue for misrepresentation. Hello bitch, kau tak tengok pun benda tu. Nampak? Kan? Kau memang boleh nampak warna tu warna biru, and then orang tu cakap warna merah, and still kau percaya. Apa, right? So itulah dia. Alright. So okay, tu lah contoh, contoh, right? Jangan ada yang terkejut hati ke saya cakap tu tadi. So tu contoh lah, alright. Okay. Apa lagi yang ada? Okay, dan you boleh tengok juga kat sini ada contoh ataupun types of misrepresentation. So yang pertama adalah innocent misrepresentation, ada fraudulent misrepresentation, and also negligent misrepresentation. And then you please read on Cates and Lord Cadogan and Bissett and Wilkinson punya case. So as I mentioned, effect dia masih lagi sama, iaitu voidable, right? So the contract become voidable. And masih lagi sama di bawah section 65, any parties that has been misled, alright, the misled party, the misled party must restore the benefit yang dia dah terima di bawah kontrak tersebut kalau dia nak voidkan the contract. Okay, apa lagi? Dan yang terakhir, oh my god, law of contract. Yang terakhir punya elemen yang terakhir free consent, dan ni adalah yang terakhir di bawah free consent, iaitu mistake. Okay, so mistake is being provided under section 21. Alright, so section 21 provides that where both parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. So section 21 kata kalau kesilapan ataupun mistake ni kesilapan, so kalau kesilapan yang berlaku ni adalah disebabkan kesilapan kepada fakta yang penting, facts essential to the agreement, fakta yang penting terhadap agreement tersebut, dan dia akan menyebabkan kontrak ini void. Alright, terbatal. Okay, so the elements for mistake adalah mistake of both parties, so dua-dua pun salah. Dan kedua adalah there must be a mistake as to a matter of fact essential to the agreement. So dia mesti ada satu fakta yang betul-betul penting. Kalau setakat huruf salah nama, maybe salah eja sikit, spelling error, tu tak penting. Okay, so yang penting macam subject matter, you nak beli rumah lot A, tiba-tiba rumah lot B, so tu memang fatal lah, right? Memang salah lah. Okay, ataupun you nak beli kapal ni, kapal A, tiba-tiba terbeli kapal B, so tu memang tu adalah fakta essential to the agreement. Okay, so
let's take a look. Tu adalah mistake di bawah section 21. And let's take a look sikit dekat common law punya mistake. So common law ada 3 categories of mistake. Okay, at common law. Okay, common law ni apa pula? So in Malaysia kita bukan sahaja pakai undang-undang yang ada, which is the provision of law under Contracts Act contohnya. So kita juga, our legal system actually also inherited a common law daripada UK. So common law ni adalah secara ringkasnya adalah law yang yang dipraktis dekat UK and established principle, so kita pakai. So just because contohnya situasi you dalam mistake tu is not being covered under section 21 for example, ataupun mana-mana law kat Malaysia contohnya, adakah itu menyebabkan oh you terus tak ada remedies, you tak ada apa-apa hak dah untuk pergi kat court untuk dapatkan justice dan sebagainya? Tidak, you can still refer to common law because sometimes common law provides another remedy. So kalau tak termasuk dalam kategori law yang ada kat Malaysia, you still boleh refer dekat common law. Okay, because common law juga adalah enforceable untuk Malaysia, terpakai dekat Malaysia. Okay, so common law ada 3 categories di bawah common law. Mistake ada 3 categories being divided into 3. The first one is common mistake, yang mana kedua-dua pihak pun buat salah, sama macam Malaysia basically. Common mistake adalah where both party make a mistake as to affect fundamental to agreement. So contohnya adalah both parties were unaware that the subject matter of the contract had already perished at the time of the contract. So contohnya kat sini dia kata apa, so you tak tahu apa, rupanya subject matter tu dah perish, dah tak ada dah pun masa you buat contract tu. So ni adalah common mistake. Dan kita ada yang kedua adalah mutual mistake. Nampak tak macam lebih kurang sama je? So let's take a look apa pula bezanya. So mutual mistake adalah where the party misunderstand each other and are cross purposes. Kali ni macam diorang salah faham. Kalau tadi macam common mistake, diorang kan subject matter tu ada lagi, tapi rupanya subject matter tu dah tak ada. Contohnya nak beli lembu pun dah mati time tu. Okay, satulah kan. So itu common mistake. Mutual mistake adalah semuanya kedua-dua pihak salah faham. So contohnya A offer untuk jual kereta Proton Satria dia black in color, dan B ingatkan Proton Satria itu adalah blue in color. So ni dah salah faham, mutual mistake. Dan mistake yang seterusnya yang boleh berlaku juga adalah unilateral mistake. Nama pun unilateral, that means dia adalah mistake yang dilakukan oleh satu pihak sahaja, where only one of the parties is mistaken while the other party knows or must be taken to knows the mistake. So itu adalah unilateral mistake. Apa lagi yang penting? Okay. Alright, okay. Ni yang penting. So, mistake of fact made by both party to the agreement may occur in the following circumstances. Alright. So, mistake boleh berlaku dalam mistake to the fact essential to the agreement boleh berlaku dalam 4 keadaan ini. So, yang pertama adalah mistake as to the existence of subject matter. Alright. So, macam saya cakap tadi, iaitu kewujudan subject matter of the contract. Jadi nak buat contract untuk beli sakit tadi tergigit kan, lembu tadi, rupanya lembu tu dah tak ada dah pun, ataupun nak beli rumah dah terbakar pun sebenarnya. Alright, so tu satu, existence, kewujudan subject matter. Yang kedua adalah mistake as to the identity of the subject matter. Ni identity. So contohnya macam you ingatkan apa nama ni, satu item ni adalah Proton Saga aerobag, rupanya Proton Saga sedan. So itu adalah mistake as to the identity lah, subject matter tu, identity tu itu salah. Yes, sama-sama Proton Saga tapi satu sedan, satu aerobag contohnya. And then mistake as to the yang ketiga, quality. So quality pun sama, boleh juga berlaku mistake, right? Contohnya maybe beras, contohnya beras ada banyak quality, right? Apa lagi, kain pun ada banyak quality. So itu juga boleh menjadi mistake. Dan yang keempat adalah mistake as to the possibility of performing.
the contract. Alright. So yelah, you ingatkan benda contract itu bila you masuk key dia boleh dilaksanakan, rupanya you cannot enter into the contract, okay, because it is not capable of to be performed. Kontrak tak boleh nak dilaksanakan, okay. Dan apa kesannya macam saya cakap tadi, it is void. Di bawah section 21 ni, kalau berlaku mistake as to facts essential to the agreement, then it's become void, itu terbatal. And of course, any parties receiving advantage from the contract must restore it to the original party. Okay. Alright, Alhamdulillah. So, itu adalah 8 elements of contract. Alright, so by now you should be able to know how to make a valid agreement, and as such they becomes contract. So agreement yang valid akan menjadi contract. Okay. Okay, so since you dah tahu macam nak buat contract, so now bila tahu macam nak buat contract, the next question you patut tahu adalah how to discharge yourself from a contract. So discharge of contract ni adalah macam ni you nak lepaskan kontrak you daripada tanggungjawab dalam kontrak tersebut. So discharge of contract boleh berlaku dalam 4 cara. Yang pertama adalah by the performance of the contract. So performance adalah dengan tindakan melakukan kontrak tersebut lah. Contohnya macam example Ali dan Abu tadi. Ali janji nak jual kereta dia dengan harga RM5,000. Abu janji nak beli kereta Ali dengan harga RM5,000. Once kedua-dua pihak, Abu bayar RM5,000, Ali deliver the car to Abu, that's it. Contract tersebut has been performed, and as such, both parties, Ali and Abu, kedua-dua pihak has been discharged from the contract. Dah tak ada apa-apa lagi dah obligation dalam contract tersebut. You boleh hooray dah. Tak payah tengok dah contract tersebut. So itu yang pertama, by performance of the contract. Yang kedua adalah discharge by agreement ataupun consent. Of course, ini adalah kalau kedua-dua pihak macam, okay, you know what, dah contohnya jual beli rumah. Jual beli rumah ni biasanya dia tertakluk kepada, it's not just you yang buat kerja. Memang you ada duit. Tapi kalau pejabat tanah contohnya lambat buat kerja, maybe nak dapatkan consent. Okay, contohnya kalau you nak beli rumah-rumah yang ada sekatan, contohnya macam ini adalah tanah milik Bumi Putra sahaja, tidak boleh dipindah milik kepada non-Bumi Putra, ataupun Malay Reserve Land, tanah Malay Reserve Land. So benda tu semua perlu dapatkan kebenaran kalau nak jual daripada state authority, iaitu land office. So kalau benda tu lambat, contoh dah setahun still tak dapat juga, right? And then maybe both party macam, okay, you know what, let's just end this agreement. Kita buat satu agreement untuk batalkan kontrak ini. So itu adalah by consent. Itu kedua-dua pihak setuju buat agreement untuk batalkan kontrak tersebut. So itu yang kedua, consent. Yang ketiga adalah by breach of contract by one of the parties. Sama juga, sekiranya berlaku breach of contract, maka the other party usually akan ada hak untuk sue and batalkan kontrak tersebut. Okay, so itu adalah discharge by breach of contract. Dan yang terakhir adalah discharge by impossibility of frustration. So bila kita cakap tentang frustration ni, the root word adalah frustrate, iaitu dikecewakan. So ni bukan macam you dikecewakan oleh putus cinta dan sebagainya. Ni macam kontrak tu dikecewa. Contohnya kalau you buat kontrak untuk beli rumah, tiba-tiba kita akan cakap dia sebagai it has been frustrated apabila contohnya berlaku landslide, right? Kita panggil all this situation sebagai act of God. Kenapa act of God? Because semua ni berlaku atas tindakan Tuhan. Contohnya typhoon, ada monsoon yang kuat ke, earthquake, gempa bumi, banjir, landslide, tanah runtuh. So semua benda ni adalah bukan dikawal oleh you. That's why kita panggil dia act of God. Dan because of benda ni adalah act of God, so it is actually bukan salah siapa-siapa. So this contract boleh di-discharge dan boleh dibatalkan. Kedua-dua pihak dah tak perlu dah perform this contract, because kita kata this contract has been frustrated, telah pun dikecewakan. Okay, right, don't forget untuk baca semua kes-kes law yang ada dalam ni. Okay, so itu adalah 4 methods ataupun modes of how you can discharge discharge of contract. Okay, dan yang terakhir, under
law of contract. Alhamdulillah, ya Allah, kita percaya ya. So first, we have take a look on how to make a valid agreement, iaitu how to make a contract. There are 8 elements altogether, and then how to discharge the contract, right? So there are 4 methods or modes of discharging contract. Dan yang terakhir adalah if berlakunya breach of contract, right? Tadi you dah buat satu contract, then what happen if there is a breach of contract yang dibuat oleh the other party? Alright, so now you are the innocent one lah, you yang tak bersalah tu. So adakah you boleh macam tak apalah, redha je lah, ni semua ketentuan Allah, takdir, qada dan qadar. Well, memanglah it is takdir dan, you know, qada dan qadar, but kita mesti usaha. We cannot just sit tight and sit back and relax. No. Alright, so let's take a look at remedies of contract. So remedies of contract, as I mentioned earlier just now, dia adalah apa yang you boleh minta kat court untuk remedy hati you. Kan you know, kalau remedy itu macam ubat, right? So kalau remedy in contract adalah apa yang boleh buat untuk remedy, untuk ubati hati you selepas kontrak antara you dan pihak satu lagi telah dilanggar oleh pihak tersebut. So antara remedy yang ada adalah, so dia ada, okay, kenapa nama dia remedies? Sebab dia ada a few yang you boleh tuntut ataupun claim dekat mahkamah. So the first one adalah damages. Okay, so damages ni yang paling basic lah, yang paling famous lah, iaitu ganti rugi. Damages. Alright, so the law relating damages can be seen in section 74 to section 76 of Contracts Act. So so dalam damages basically ada damages, kita panggil apa, apa nama, I don't remember it, pecuniary, apa, damages, Allah, special damages and general damages. Okay, yes, special damages and general damages. So special damages ni, okay, apa maksud special damages? So special damages ni adalah ganti rugi yang special in the sense that this is a loss, yang mana kerugian yang di ada parti pihak satu lagi ni tahu sekiranya berlakunya breach, this loss akan berlaku. So contohnya yang termasuk dalam special damages adalah loss of profit, right? Loss of kehilangan keuntungan. Because usually loss of profit would not be covered under damages. Because why? Macam mana you nak claim dekat the other party yang yes, memanglah dia breach the contract, right? Tapi macam mana you nak claim bahawa, oh, I nak claim sekali kerugian I yang sepatutnya I dapat, keuntungan I mean, tantah kalau orang tak breach pun, kau punya business memang sendu, right? And then kau nak claim kau sepatutnya untung 100 juta. So that is very speculative in nature, right? Very speculative. So that's why usually most of loss of profit tak akan dapat unless you memang dah bagi tahu the other party bahawa, look, kalau you tak comply dengan this requirement yang I minta ni, akan berlakunya this. So, and then kalau dia gagal untuk comply, itu boleh menyebabkan you claim for special damages. So, bukan setakat loss of profit lah, maksudnya yang special sikit, yang usually damages kan apa yang you rugi sahaja. So, tu general damages. Tapi kalau special damages adalah rugi-rugi yang lebih lagi, rugi-rugi yang lebih lagi. So don't forget untuk baca kes Tam Chio Toh ni. Alright. Apa lagi? Alright, so bila kita bercakap tentang apa yang penting lagi dalam damages, bila kita bercakap tentang damages, you sebagai pihak yang innocent party, yang tak bersalah, because yang buat salah ataupun yang breach the contract is the other party, you tak boleh just sit back je macam tu. You juga has been imposed by law where you have a duty to mitigate. You juga ada tanggungjawab untuk mitigate the loss. Apa maksud mitigate the loss? Iaitu you ada tanggungjawab untuk mengurangkan loss supaya tak berterusan. So kalau you baca kes kebatasan timber, kalau you sendiri yang menyebabkan you rugi lagi teruk,
dan yang rugi lagi teruk tu you takkan boleh claim because why? Itu salah you sebab you yang menyebabkan rugi tu lagi teruk. So yes, bila dah berlaku breach, you sepatutnya boleh claim untuk apa yang you dah rugi, tapi you tak boleh saja macam biarlah nanti boleh claim lebih sikit. No, there's no such thing. Because the rule dalam damages adalah apa sebenarnya yang kita cuba nak what actually the law trying to do when you give damages or compensation to parties. We want to put, okay, remember this, we want to put the innocent party in a position as if the contract has not been breach ataupun broken. So kita cuba damages ni, kita cuba nak letakkan pihak yang tidak bersalah itu di suatu keadaan yang mana seolah-olah kontrak tersebut tidak dilanggar. So dia bukan untuk you dapat untung. That's why you tak boleh simply claim special damages. That's why I cakap tadi, you hanya boleh claim apa yang you rugi sahaja, because kita nak letak you dalam original position as if the contract has never been breached. Alright, so ni bukan bertujuan untuk you dapat untung. Okay, so itu adalah damages. Alright, yang kedua adalah specific performance. Alright, so specific performance, okay, ni adalah special sikit. Remedy yang special sikit. Me particularly, I like this specific performance, dan lepas ni kita akan tengok injunction. Kenapa? Specific performance, kalau tadi damages is being covered under section 74 to section 76 of Contracts Act, specific performance is being governed by Specific Relief Act. So special sikit, Specific Relief Act ni adalah yang mana this special remedy and special, iaitu dia adalah remedy yang inherit. We inherited this remedy daripada common law remedy. So since ini adalah specific relief, kita panggil, that's why dia di bawah Specific Relief Act, iaitu specific performance. Lepas ni kita tengok injunction dia di bawah Specific Relief Act. So dia adalah satu remedy yang special yang mana court takkan sewenang-wenangnya bagi you this remedy. Kalau damages tadi, remedy yang pertama tadi, dia adalah as a matter of right, iaitu hak you. Sekiranya berlakunya breach, yes, you akan dapat damages, ganti rugi dalam bentuk duit dan sebagainya. But remedies yang kedua ni, iaitu specific performance, dan lepas ni kita kata injunction, nope, it is not as a matter of right. Dia bukan hak you. You have to apply to court, dan if the courts agree that yes, you ought to be entitled this right, then court akan bagi. Kalau tidak, sorry, you takkan dapat this specific performance, right? Because why? Specific performance and injunction is a very powerful remedies. Dia sangat powerful, so that's why court takkan bagi sewenang-wenangnya. These two are given at the discretion of the court. So di atas budi bicara mahkamah. So kalau mahkamah tak nak bagi, then it's too bad lah, you tak boleh dapat this remedies. Okay. Specific performance tu apa basically? So specific performance is actually an order of court to compel a person to do certain act. Alright, to do certain act yang mana to perform the contract. Alright, so contohnya kalau macam Ali dengan Abu tadi jual kereta, right? Tiba-tiba Ali breach the contract. Oh, tak nak jual. So kalau you minta dekat court untuk specific performance, kalau Abu minta dekat court supaya dapat satu perintah specific performance, so nama pun specific performance, iaitu apa yang court akan bagi, court akan arahkan Ali untuk jual juga kereta tu kepada Abu dengan harga RM5,000. Itu specific performance, iaitu an order compelling, satu perintah yang memaksa Ali untuk perform juga kontrak tersebut. Kan cakap tadi, it's very powerful, yang mana dia boleh paksa ya walaupun you tak nak. Sebab itulah the court will not grant this remedy sewenang-wenangnya. So ada special, you must prove special circumstances in order for you to succeed in this claim, remedy ni. Alright, kalau you tak prove special circumstances, iaitu sebab-sebab yang istimewa dan situasi keadaan yang istimewa kenapa you entitled to this, yang you takkan basically dapat lah. Alright, so you kena buktikan, yang you punya ni memang layak untuk dapat specific performance. Okay, so yeah, kat situ adalah a few. So you boleh baca, itu ada case gun, royalties dan berhad, and uncle
and Albrecht. Alright. So kat situ ada juga situation yang mana the specific performance will not be granted. Okay, so you boleh baca kat situ ada 10. Okay, so yang ketiga adalah injunction. Ada 4 sahaja remedies yang kita akan discuss. So yang ketiga adalah injunction. Right, so please bear with me sikit lagi nak habis. Okay, so injunction pula sama juga, it is governed under Specific Relief Act. So it's very powerful act, a very powerful remedy yang mana kalau specific performance is an order of court compelling a party to perform the contract, but injunction adalah suatu perintah injang, iaitu larangan. So sama ada dia nak larang you untuk memasuki satu kawasan contohnya, ataupun larang you daripada buat sesuatu. So ini adalah injunction, remedies. So injunction basically terbagi kepada 2, iaitu temporary injunction ataupun permanent injunction. So temporary injunction ataupun dikenali juga sebagai interlocutory injunction. So nama pun temporary, that means dia bersifat sementara je. Permanent injunction ni bila you boleh dapat? Once you dah habis trial, you akan dapat. Contohnya kalau you minta injunction dan sekiranya dia luluskan oleh mahkamah, dan itu namanya permanent injunction. So you akan dapat dia selama-lamanya. So kalau injunction tu diperolehi in the meantime, sebelum you punya case selesai dibicarakan dan keputusan diumumkan, itu dipanggil sebagai temporary injunction ataupun interlocutory injunction. So you can read pertama cabaret nightclub, and you boleh tengok situ apa factors yang court akan bagi. Iaitu yang pertama adalah there is a serious question to be tried. So since I cakap court akan sewenang-wenang, the court will not simply give this injunction. So faktor yang court akan tengok adalah first, there must be a serious question to be tried. Iaitu mestilah ada suatu isu ataupun persoalan undang-undang yang memang serius untuk dibicarakan. Right? Yang kedua adalah whether the plaintiff is to succeed at the trial, he would be adequately compensated by damages by granting this type of injunction. So court akan bagi injunction sekiranya remedies, damages is not an adequate remedies. Contohnya adalah maybe kalau perbalahan tentang tanah contohnya, right? Tanah ni sometimes dia ada sentimental value, especially kalau you waris dia daripada bertahun-tahun nenek moyang sebagainya. Duit je tak cukup untuk compensate you untuk dapat tanah tu, right? Because once you hilang tanah, adakah you akan dapat balik tanah tu? No, right? You tak akan dapat balik tanah tu. Okay? So, ataupun dia adalah kontrak tentang subject matter very unique punya barang contohnya. Adakah you boleh ganti dengan nilai RM1? Yes, you boleh bayar duit, tapi adakah you dapat balik barang tu? Tidak, right? So ni adalah faktor-faktor yang court akan consider sama ada nak bagi ke tak. Because kalau if your claim, kalau tuntutan you dekat mahkamah yang mana you saman orang tu sebenarnya boleh je kita bagi duit pun dah cukup untuk put you in a position as if the contract has not been breached, then most probably court hanya akan bagi damages saja. So kalau tidak, barulah court akan bagi specific performance tadi ataupun injunction ya. So you have to request dekat court. Court akan bagi if you don't request it. Alright. Dan yang terakhir adalah quantum merit. So quantum merit ni basically apa? This is a claim for reasonable remuneration for work done or services supplied under the contract. That means you claim lah, contohnya macam partial pay, work yang you dah buat. Contohnya kalau contractor dah buat separuh dah kerja, tiba-tiba apa nama ni, tuan rumah batalkan contract. So he or she is entitled to claim for all the works yang dia dah buat tu. So sekadar yang dah buat tak boleh claim lebih. Right, so tu quantum merit. So last kali nombor 5 adalah rescission of the contract. So rescission ni kata lain adalah pembatalan kontrak, iaitu you terminate the contract. Nama lain ni terminate, rescission, apa lagi, ya, itu semua nama lain. You jangan confuse macam apa maksudnya, sama je. Saya nak confusekan korang. Right? So rescission of contract adalah pembatalan kontrak. So
So section 40 says what? Section 40 of Contract Act provides that if a party had wrongfully refused to perform his part of the contract, the party not in default is entitled to put an end to the contract. So kalau the other party tiba-tiba refuse untuk melaksanakan tanggungjawab di dalam kontrak tersebut, then the other party, the innocent party, is entitled to put an end to the contract. Itu boleh batal kontrak ini. That's why nama dia rescission. Itu boleh batalkan kontrak ini. And of course, di bawah section 65, I mention banyak kali, aku cakap ulang-ulang. Any party who has received benefit under the contract must return ataupun restore it to the original party. Okay, so Alhamdulillah, maka habislah law of contract kita. Thank you so much for listening. I know it's a long lecture on law of contract. Usually it takes like 3 weeks for us lecturers to finish, maybe 3 weeks or 4 weeks, like 1 month. But Alhamdulillah, we finish it. Okay, insyaAllah later kita akan tengok pula law of agency. InsyaAllah lah kalau I rajin. Alright, so let's just stop here for a while. Maybe I boleh prepare untuk my buka puasa. Please take care of your health. If anything, all the symptoms macam batuk, sakit tekak dan difficult in breathing, just go to the clinic. Call dulu because you tak boleh just simply go. You call dulu and then there will be procedures untuk, because it's very dangerous untuk you simply go to the clinic, takut nanti you infected other person ataupun you get infected dari situ pula. And yeah, shall we end our class with tasbih kifarah surah to us? Alright, thank you so much for being a very good student. Assalamualaikum and have a good day. Mesti rindu dengan saya cakap macam tu kan. Bye.